Namaste class, I am Dr. Rohit Kumar, your academic counselor Indira Gandhi National Open University. We discuss on paper name is BPSC 142 and paper name is India's Foreign Policy in Globalizing World. Basically, what is the role of Indian foreign policy in a globalizing world? What is the perspective, what is the orientation about foreign policy issues and contemporary issues regarding India? Now, there are 5 blocks in this unit. We discussed in block 4 in previous class, name is India and its region, and today we will discuss about unit number 11, India and Central and West Asia, and 12 is India's policy towards Africa and Latin America. Today we will start with unit number 11, name is India's and Central and West Asia. There are some objectives related to this unit. Get an overview of the geography, resources, economy, polity and society of the two regions. Understand the geopolitics and geoeconomic importance of Central Asia and West Asia for India. Third one is know about India's security concern and economic interests. And fourth one is analyze important bilateral relations. Now, introduction. Central Asia and West Asia is important regions in the present day world. The two regions together possess more than 2/3 of the world proven all reserves and a considerable amount of natural gas. Basically, Central and West Asia is the rich in natural resources like oil and gases. Oil imports account for nearly 2/3 of India's oil consumptions and more than half of the comes from the region. Mainly the Persian Gulf, West Asia remain the biggest oil supplier to India, and this dependence on West Asian oil suppliers shall only increase in view of rising domestic consumption of oil. In sum, West Asia is crucial for India's energy security. Geophysically, the Central and West Asia regions connect the Asian's landmass with Europe and Africa. Basically, historically major trade routes crisscross them. People are cultural travel through these routes to India. Basically, these are in ancient time and the medieval time, this is the route for the cultural route. The peoples and culture travels through these routes to India, and invaders come from Central Asia. Basically, in middle age of India, invaders come from Central Asia and Afghanistan and build strong and prosperous empires in India. In recent times, this area is considered vulnerable to the rise of regional extremism and terrorism. Basically, this time is the this area invaders the invaders come from India, come from Central Asia to India, and in present time this area is religious extremism accord with religious extremism and terrorism for also effect for India. This has implication for regional stability and India's security. Pakistan attempt to increase its influence in these countries add to India's security concerns. The Central and West Asian region are described by foreign policy establishment as India's extended neighborhood. Central and West Asia are both covered in this unit. These are of there are of course some commonalities, but otherwise the two are very distinct regions. Therefore, the present unit describes and analyzes India's relation with these two very vital regions separately. Now, background of Central Asia. Central Asia, basically how to consider what is the Central Asian country like Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan and Uzbekistan. There are 5 countries of Central Asia, and add more country is Afghanistan, not Central Asia but is the part of Central Asia, Afghanistan. Central Asia comprises 5 republics of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. These 5 nations emerged as independent states after the collapse of the Soviet Union in 1991. Central Asia is a vast geographic and area spread over around 4 million square kilometers and having a total population of 70 millions. The defining feature of Central Asia is its location, landlocked and at the crossroads of East, West, North and South Asia. Historically, it has been the meeting ground of major world civilization, the Chinese, Slavic, Turkey, Persian and Indian. In present time, its border Russia and China as well as the turbulent Afghanistan-Pakistan region. Central Asia enriches in the hydrocarbon resources. Kazakhstan has the 12th largest proven oil reserves at
an estimated 30 billion barrels. Turkmenistan natural gas is estimated as 265 trillion cube feet. Basically, Turkmenistan, we can discuss in next slide what is the TAPI. TAPI is the pipeline project through Pakistan, Afghanistan, P say Pakistan, and I for India. Basically, is the pipeline route from Tajikistan to India is the transportation of gases. Uzbekistan also has exportable gas. More importantly, it has significant deposit of uranium and gold. Uzbekistan main consider is that they are the rich in uranium and gold. Uranium used in both civilian purpose and military purpose also. Tajikistan and Kyrgyzstan are deficient in hydrocarbons but have abundance of hydroelectric potentials. Religious rivalism and radicalism are among the major challenges facing Central Asia. Central Asians population are turning towards Islam after having endured more than 70% of Soviet communist atheism and repressions of religious freedom. Both the Tsars Russia and Communist Russia has followed the policy of Russifications of Central Asia's cultures. Ethnic Russian nationals and Russian language remains dominant in the area of governance and culture. Since their formation, all the 5 Central Asia republics have lived under strong and repressive authoritarian regimes. People's aspirations for freedom and representations have been cursed with iron hand. One cannot discount the threats of Islamic militancy and terrorist activity under the circumstances. There are radical and terrorist groups that are said to operate out of the volatile Afghanistan-Pakistan region. Now, economic perspective, apart from oil and natural gas, Central Asia is the major producer and exporter of products like cotton, wool, meat, animal skins and leather goods. It has considerable deposits of minerals such as uranium, gold, silver, iron ore, coal, copper, zinc, lead, magnesium among others. Now, the dissolutions of the Soviet Union disrupted the exploitations and market for these resources. Also, the region lost the marginal and skills manpower to exploit and export their resources. The performance of these countries on socio-economic development indicators is mixed. Kazakhstan, with its significant export revenues, has done better than others. Turkmenistan earns through gas the mineral and skills manpower to exploit and export these resources. The performance of these countries on socio-economic development indicates is mixed. Kazakhstan, with its significant export revenues, has done better than others. Turkmenistan earns through gases. Now, polity and society. Central Asian republics are ruled by autocratic presidents. Legislature and judiciary are not supreme and independent. Personal freedoms are limited and press freedom almost nil. Having lived under Soviet totals age and earlier under Tsar Russia, Central Asia republics are grappling with the momentous challenge of defining their national identity. Sometimes they try to define themselves in terms of their language and culture. Domination of Russian language, script and culture during Soviet era has had distorting effects on their language and cultures. Overall, this is an arrival of their Islamic and Central Asian identity aspects. Kazakhstan, all other states are Turkic speaking. Autocratic rulers fear the spread of pan-Islamic and pan-Turkish movements. They belong to the Soviet era Communist Party leaders and were part of Soviet state apparatus. To their credit, the region remains stable. None of the republics had shown any movement towards democracy or development, and much less towards nationhood. Water scarcity, chaotic borders, environmental degradations and migration are some of the problems beside drug trafficking which emanates from Afghanistan. Now, geostrategic importance. Central Asia is the landlocked region in the heart of Asia. In the 19th century, it was the battleground for two expanding empires, the Tsars Russia and the British Indian Empire. Basically, this is the region occupied and the controlled by the Tsar Russia and the British Indian Empire. There ensures the great game for power and influence. Basically, this is the area of great game because of its geostrategic location at the crossroads of Russia, China, West Asia, Europe and its
hydrocarbons and other minerals resources. The region is witnessing an intense rivalry for influence among important global and regional powers, namely the United States, Russia, China, Turkey, Iran, India and Pakistan. This is often referred to as the new great game. Lack of an outlet to the sea makes these states vulnerable to intimidations from their neighbors, especially Russia, through which most of the existing trade and transit routes and oil pipelines pass. Search for alternative transit route to minimize their dependence on Russia inducts them to look towards their other neighbors China, Japan and Korea. Central Asian republics need investment and technology for development and friendship of US to balance security relations with Russia. US and its European allies after security cooperation through NATO's partnership and for peace program. Now US sees Central Asia's republics and Afghanistan as the strategically important to keep a watch on China and Russia. Basically is the strategic area for US, especially to keep a watch, keep a watch and keep eyes on China and Russia strategy and tactics and the defense strategy, etc. More so, it is the light of the growing proximity between the two countries. It also sees Central Asia as an important threat in the war on terrorism. It deems it necessary to check any extensions of Iranian influence. Turkey has its own culture expansion with the Turkish speaking population in Central Asia. Russia and China consider region their spheres of interest. The Shanghai Cooperation Organization, basically SCO, and Eurasian Economic Union are mechanisms to keep Central Asia within China and Russia fold and hold also. Central Asia is the strategic backyards of Russia would describe that it's near abroad. Basically, Russia claims that it's near abroad. Other regional powers such as Turkey, Iran and Pakistan are also in the fray in the Central Asia. There is the asymmetry of interest and capabilities, and this is the major factor in the competition among states for influence in the region. Now, India and Central Asia. India was a late starter in building relations with the Central Asian Republic in the 1990s. India was beset with domestic economic difficulties associated with the transitions from the state regulated economy to the liberalized economy. Central Asian republics immediately upon their formations were also faced with political uncertainty. India does not have directly physical access to Central Asia, and this factor has proved an impediment in building strong economic, commercial, energy, tourist links with Central Asia. Overland trade is hampered by the denial of such a facility by Pakistan, and war conditions then prevailed in Afghanistan. Trade hence has been conducted with Central Asia through the time consuming and expensive route through China or Northern Europe and Russia. India has finally achieved a breakthrough by securing access and developing the Iranian port of Chabahar. The port opens India's trade with Central Asia, Afghanistan and all the way with Russia through the international north-south transport corridor. Basically, international north-south corridor. India has signed on the Ashgabat agreement. Basically, is the Russia to Iran connection through land is the transportation route and beneficial for India to reach in Europe and Russia and Central Asia. Now, that's why India signed in on this treaty, Ashgabat agreement. Security concern. They are the must security concern for this region's country and Indians also. Religious extremism and terrorism is the major threat in countries in and around Central Asia. In numbers of countries has been affected by its India in Kashmir, Russia in Chechnya, China in Xinjiang and Uzbekistan and Kyrgyzstan in the Fergana Valley. Basically, India in Kashmir, we discuss about
religious extremism and terrorism is a major threat in the country in and around Central Asia. A numbers of countries have been affected by its India and Kashmir, Russian Chechnya, China and Xinjiang, and Uzbekistan and Kazakhstan in the Fergana Valley. Tajikistan endured a long-drawn civil war between the government and Islamic militants, and Uzbek President Islam Karimov merely escaped an assassination attempt in. Now, economic cooperation. India and Central Asia states have economic complementaries in terms of resource endowment, marginal and skills human resources, and promising market. India's main export to Central Asia has been pharmaceuticals, tea, machinery and instruments, and ready-made garments. Major imports from the region are iron and steels, gold and silver, non-ferrous and metals and fibers. These countries are short of marginal and skills manpower. India can help Central Asia's country with its professional and skills manpower in technical education and financial education and the mining also. Following are the major areas of cooperation. Number one is energy. India has emerged as the third largest energy consumer in the world, and according to one study, its energy consumption is growing at the rate of 6% per annum. Basically, this is the big data for Indian side. India has emerged as the third largest energy consumer in the world. According to one study, its energy consumption is growing at the rate of 6% per annum. The country imports 3/4 of its petroleum requirements Central Asia and the Caspian region, and emerging as an alternative source for the supply of oil and natural gas. The main oil and gas deposit in Central Asia and found in Kazakhstan, Turkmenistan and Uzbekistan. The Oil and Natural Gas Commissions of India, basically ONGC, is preparing to participate in the prospecting of oil in Darkhan and Kurmagaji explorations blocks in the periphery of the Caspian Sea in Kazakhstan. India would also bid for a presence in the Azbik-Mola and Kozhasai natural gas fields. Turkmenistan, which has considerable natural gas resources, is keen to build a gas pipeline through Afghanistan and Pakistan to India. Now, pharmaceuticals and healthcare. Another key area of cooperation between India and China is the medicines area and the healthcare area, mainly due to its efficiency and cost effectiveness. India has a competitive advantage in the global market in this field. Some of the India's companies exporting pharmaceuticals products by China, Central Asia and the Cheers Life Sciences, Ranbaxy, Dr. Reddy's, Lupin Laboratories, Unique Laboratories and Aurobindo Pharma. Some of these companies are planning to set up manufacturing unit in Central Asia itself. The pharmaceuticals factories of the Kazakh India joint venture Kazakhstan Pharma in the process of the completions in Almaty. Now, other areas cooperations. Information technology and technology training are the areas where India can make substantial contribution to the Central Asia state. Already there are agreement in this regards with Uzbekistan, Kazakhstan and Kyrgyzstan. India is building a software technology park in Kazakhstan. A memorandum of MOU of understanding has been signed between Kazakhstan and Indian company Endurance Technology for cooperation in the field of IT education. Under the ITEC program, India has allotted slots to all Central Asian countries for the training of their candidates in selected Indian institutes. Tourism, space technology, defense cooperation, food and cotton processing, environment conservation, disaster management and telecom are the other emerging areas of cooperation. Now, cultural relation between these region and India. Central Asia has India's soft power print. Historically and culturally go back to the Indus Valley civilization. The theory of Aryan
migrations from around the Caspian Sea countries to be debated and explored further by historians on India. Buddhism was the dominant creeds in the area before the advent of Islam. Islam came to India through Central Asia, with its come Sufism, music and literature, architectures, cuisines and fashion, and all above all people of different region and ethnicity. For nearly a millennium, this remains a flow of peoples, goods, ideas back and forth. India trade diaspora exists in Tashkent, Bukhara and other places all through the medieval period. This dense exchange were interrupted by the one set of British colonialism in India and Jar's consequence of Central Asia's contents in the 19th century. India remains part of the imagination and literature in Central Asia, so do cities like Tashkent and Bukhara and other in Indian literature. The Soviet Revolution of 1970 and India's independence in 1947 helped revive and establish some of these contests. India was one of the few countries allowed by the Soviet Union to have trade and culture context with the Central Asia. India has maintained its consults in Tajikistan and Almaty. The great Indian Sufi Sant Amir Khusro is household name in the region. India's films and music is very popular throughout the region. India enjoys lots of goodwill and Indians visitor and received with warmth. India offers scholarships for study in India's including under the Indian Technological and Economic Cooperation Program to students and young professionals of these countries for study, training and human capacities development. Obstacles to economic cooperation. Despite considerable potentials, the level of actual trade and investment between two regions has been very low. The entire India's export to Central Asia is less than 2% of its total exports, while the imports account for only 1.5% of the total Indian imports on an average basis. One of the main hindrance in the way of economic cooperation between India and Central Asia has been the non-availability of hard currency and the lack of convergence facility services. To overcome the scarcity of currency, India has extended credits to each of the Central Asian states, but it has either not been fully utilized or its considered influence. Lack of proper information channels and mechanism has also been one of the impediments in furthering cooperation. However, absence of direct rail, road or sea link has been the most important obstacle in India's relation with Central Asia. The existing route through Black Sea is the time consuming and costly through time tested and reliable. The shortest and most economical route for India would be through Iran. Iran has fairly good networks of road and railways which are directly linked to Central Asia and through Turkmenistan. India acquires two berths and the Iranian ports of Chabahar to facilitate trade with Central Asia and Afghanistan and access to the north-south transportation corridor which can take India's goods all the way to Russia. One of the whole economic and cultural relations remain modest. The full potential of these relations have yet to be realized. Absence of the land route remains a major hurdle. India's membership in the SCO and cooperation through EEU should facilitate close cooperation with Central Asian republics. Now, West Asia a background. West Asia is the most volatile and conflict proven region in the world and present. In the past, it's witnessed the birth of these three great religions: Judaism, Christianity and Islam, and some of the greatest civilization in human history, Egyptian and Mesopotamian. The region show high watermark of achievement under the Babylonian and Iranian empires in the ancient times and the Abbasid and Ottoman empires in the medieval times. The decline of Ottoman powers during the 90s and the early 20th centuries led to an increase in the influence of British, who consider it is the western flank in the defense of their British Indian empire.
With the discovery of oil in the Iran and the beginning of the 20th century, followed by more substantial find around the Persian Gulf, the region became the focus of interest for old and West as the emerging great powers. India and West Asia. West Asia is the part of India's extended neighborhoods. The region is important for India because of its geographical proximity and historical culture affinity. Energy supplies India's expatriates labours as well as present day security concern and economic interest following are some of the main economic and security related issues. Now, oil supplies. Uninterrupted supply of oil at the reasonable price. It is vital for India's economic health in view of its heavy dependence on imports from the region. Any conflict in the region such as the Arab-Israeli war, Iran-Israel war and the Kuwait crisis can disrupt oil supply and a price hike imposing additional burdens on the India's economy. Now, remittance. There are more than 7 million Indian migrant workers in the Gulf region. Their annual remittance of US 80 billion US dollar in the biggest source of foreign exchange earning from the country. India is the top remittance receiving country in the world. The safety and well-being of the large economic community is major priority for India. Any tensions in the region or in India's relation with these countries may have negative consequence for these migrants workers and also for the Indian economy. Besides, in the view of the violence and Walett's political situation, India has been ready for contingencies plans to evacuate thousands of its citizens from conflict zones. Now, religious extremism. The rise of religious fundamentalism and political manifestations in the form of jihadist radicalism and terrorism is the cause of grave concern to India. India has its large Muslim population and there is the ongoing militancies in Kashmir. India fears radicalizations of sections of its Muslim population. Pakistan, under the slogan of pan-Islamism, tried to exploit the situation. It is the evidenced by the sympathy shown by the OIC, Organization of Islamic Cooperations, with Pakistan stand on Kashmir issue. Now, commercial links and trade routes. India has substantial trade with West Asia. The liberalization of the Indian economy has given further boost to these commercial links. The region accounts for more than 25% of India's global trade. Major importers are hydrocarbons, while wheat, non-basmati rice, textiles and engineering and manufactured goods are the main exports. The Indian constructions companies has got contacts in the region. The Persian Gulf and the Suez Canal are the main waterway through which bulk of India's international trade is carried out. Hence, the safety of these routes is vital for the country. In the age of air travel and transport, West Asia has become an integral link in India's westbound air service. India is emerging as the important transit route in our interaction with Central Asia. Now, India's look west policy. After independence, India under the policy of non-alignment extended a hand of friendship to the countries of West Asia which are resisting the Cold War pressure to join virtual militancy bloc. This led to close relations with Nasser Egypt and Ba'ath Iraq. India's consistent support to the Palestinian cause created a favorable image of the countries among the Arab people. This, occupied with the historical ties with the vigorous commercial links, had helped India build vibrant relations with almost all the countries of the region. In 2005, India adopted the Look West policy, which has been given a thrust under Prime Minister Narendra Modi, who has visited to region several times. There is a free context and hope for robust cooperation between India and the West Asian country. There are many factors behind the fundamental shift in West Asian strategic thinking. The 21st century in the Asian century, East Asia, Southeast Asia and India are among the dynamic economic regions of the world. There are scientific and technological breakthrough also in the part of the world. First, South and the East Asia are replacing transatlantic and the main market for West Asian oil and gas. This is the most significant structural change in the global energy market.
Second, due to the rising economy and political profile of the Asia and the fiscal problems faced by the European economics and Trump's American First policy, West Asia increasingly relies on China's, India and other Asian power for security guarantees to the region. Several GCC states have entered into the defense cooperation agreement with India. Third, in the wake of the Arab Spring and the endless crisis in Egypt, Iraq, Libya and Syria, the monarchical states in the Gulf consider India and China to be more reliable interlocutors than Western states. Fourth, radical and extremist religious and potential force have become a common threat not just India's but West Asia as well. In particular, the nearby GCC countries look at India as a source of security and stability against religious militancy and terrorism. Finally, basis institutional mechanisms are being set. The first ministerial meeting of Arab India's Cooperation Forum was held in the Bahraini capital Manama in January 2006. Landmarks in India's policy. Basically, Palestine issues. India has extended moral and political support for the creation of viable states of Palestine alongside Israel. 1 minute please. India shares the perception that the questions of Palestine is at the core of the Arab-Israeli conflict. India has become the first non-Arab state to recognize the Palestine Liberation Organization, basically PLO, as the sole legitimate representative of Palestinian people and allow it to open its office in New Delhi in January 1975. We read now, India has extended moral and political support for the creation of viable state of Palestine alongside Israel. India says the perception that the question of Palestine it as the core of the Arab-Israel conflict. India became the first non-Arab state to recognize the Palestine Liberation Organization. Basically, this is the big fact occurred in 1975. Palestine Liberation Organization as the sole legitimate representative of the Palestinian people and allowed it to open its office in New Delhi in January 1905. This is a big fact. The PLO office is because it's a non-Arab country and first time India recognized the Palestine Liberation Organization and allowed to open its office in New Delhi in 1975. The PLO office is the New Delhi was accorded full diplomatic recognition in March 1980. India accorded recognition to the state of Palestine in November 1988. The PLO office in New Delhi started functioning as the embassy of the state of Palestine. In the wake of establishment of the Palestinian National Authority, India opened its representative office in Gaza on June 25, 1996 for ensuring effective coordinations with the PNA. India has supported the Middle East peace process since its launch with the Madrid conference in 1991. It has also endorsed all the subsequent peace agreements between Israelis and Palestinians. The Palestinian leadership has been frequent visitor to India. India has extended financial technical assistance for development workers in Palestinian areas. The country offers scholarships to Palestinian students under ICSSR scheme and slot for training courses under the ITEC program. Now, Israel. India has recognized the Jewish state of the Israel way back in 1950, but it established full diplomatic relations only in 1992. Since then, there has been the upswing in the relation between the two countries in the view of common concern about religious extremism and global terrorism. Israel and India have developed close cooperation in intelligence gathering and shaping and counter-insurgency operation. India has become the major buyer of Israeli agreement. India import critical defense technologies from Israel. There are regular exchanges between the armed forces and defense personnel. India has recently bought Spike anti-tank missile and Barak missile for Navy and also tested the Barak 8 missile system. India's Air Force is now awaiting clearance to buy 2 Falcon airborne surveillance radar from Israel, while the army is waiting for approval to buy 8
1,356 Spike and anti-tanks guided missiles from Israel Rafale advanced defense system. Along with 321 launchers, there is a considerable potential for India-Israel cooperation in the field of science and technology, particularly in areas such as the dry land farming, horticulture, mechanizations, practical civil cultivations, orchards and canopy management. There has been a spurt in the high-level bilateral visit in the recent times. President Pranab Mukherjee visited Israel in October 2015. Prime Minister Narendra Modi became the first Indian head of government to visit Israel in 2017. In 2018, Israel PM Benjamin Netanyahu come to India. Now, Gulf Cooperation Council (GCC). The Gulf Cooperation Council was formed in May 1981 by the 6 Gulf monarchies of Saudi Arabia, Kuwait, United Arab Emirates, Qatar, Bahrain and Oman. GCC states are all Sunni and conservative Islamic monarchies opposed to Israeli Shia revolution, and in recent years has come under increasing pressure from extremist Islamic group and terrorism. This has created a common ground where these countries and India. The GCC has also been among India's top trading partners. More than 42% of India's oil imports come from the 6 Gulf Cooperation Council states. Among India's top 5 oil suppliers, there are GCC states, Saudi Arabia the largest supplier of crude and Qatar the largest suppliers of natural gas. GCC is critical for India's energy security. The GCC is India's largest regional and trading partner. Bilateral trade was $104 billion trade in 2017-18. The GCC accounts for more than 54% of India's foreign exchange remittance, accounting at $37 billion in 2017. Prime Minister Narendra Modi visited UAE in August 2015, his first to Gulf and first visit by the Indian Prime Minister to UAE after a gap of 34 years. The two sides aim to increase bilateral trade by 60% in the next 5 years, and UAE intended to invest $75 billion into India's infrastructure development. India are the largest expertise community in the Gulf states and estimated 7.6 billion, 2.8 billion in the Saudi Arabia and 2.6 million in the UAE. They remit huge amount of foreign exchange earnings, which is crucial for emerging power India. The safety and security of the Indian nationals in the important foreign policy priority for India. Due to security reasons, southern of India's expertise has to advocated from conflict-prone Iraq, Kuwait and Yemen in the past. In recent times, these traditional relations have come to include security and defense cooperations. India has entered into a strategic partnership with Gulf country on issues like counterterrorism, money laundering, cyber security, organized crime, human trafficking and anti-piracy. Now, let's sum up of this unit. Central Asia and West Asia are distinct regions with different dynamics. Both have close geographically, historically and cultural link with India. India has a vital political, strategic and economic stakes in these two regions. Central Asia has emerged as the area of intense rivalry among major global and regional powers. This is called the new great game, reminiscent of the great game played by the Imperial Britain and Tsar Russia for control and expansions over Central Asia. It is also witness to an upsurge in the religious extremism and international terrorism. These have serious implications for India's security. India is heavily depends on oil importers and remittance on West Asia, in particular the Gulf country, which is home to some 8 lakh Indian citizens. High consumption level in the countries, particularly the GCC countries, and India's growing export in the age of liberalization and globalization have created immense opportunity for India's business and industry. No doubt, India's presence and influence in the region would be a crucial step in the direction of its becoming a global power. West Asia is at the heart of India's extended neighborhoods policy. Now, unit number 12, name is India's policy toward Africa and Latin America countries.
There are some objective of this related to this unit. Number one is for the emerging power India, the importance of the heterogeneous untapped region, namely Africa and Latin America, has assumed unprecedented importance. After going through this unit, you should be able to understand the importance and place of Africa and Latin America in India's foreign policy and trade policy. Second one is identify area of mutual cooperation and interest between these two regions, vice versa India. Explain the geostrategic importance of African countries for India. And fourth one is explain the reason for enhanced trade and investment relations with Latin America countries. Now, introduction. Since the beginning of the 21st century, the growing interdependence explain the significant and depth of the evolving relationship between India as countries on the African continents. The interdependence and manifested India as an economy development and political strategic spheres, and it as the bilateral, plurilaterals as well as the multilateral levels. Growing significance on Africa for India's economy in particularly because of the accelerations of pace of India's economic liberalization post 1991. India's search for resource, especially minerals and energy, and security access to the markets in African nation for its exports explain to lot of India's policy initiatives towards Africa. These economic exchanges have returns India's economic growth story and products positive results such as the total foreign exchange service of more than $400 billion at the end of 2018. Similar economic processes explain the burgeoning economy and trade relations between India as the countries of Latin America and the Caribbean. Burgeoning India's middle class constituting roughly over 200 million, increasing demographic dividend, importing bilateral and multilateral ties with nation states, and the steady growth of 7.8% are some but few factors that have convinced African and Latin America states to increasingly look towards India for improved partnership. Both Latin America and African nation has long been speaking more diplomatic representative from India. During 2004 to 14, India promising to set up diplomatic missions in Dominican Republic, Ecuador and Uruguay. It was not the case until recently when Prime Minister Narendra Modi announced opening of 80 new embassies in the African region, and New Delhi started taking the demand from countries in Latin America, a region India neglected for long. These are the signs of India's which has gravitated towards being among the leading powers at global stage. Now, India-Africa relations. India-Africa policy over the past few decades has oscillated between passive and they reluctantly on the strategic apathy towards the African continents was abused on many fronts. Not only did its country in Africa not feature in the New Delhi's larger foreign policy metrics, until recently there was not any significant attention paid to the continent. India's leader seldom travels to African nation, and very rarely did they feature in the conversation surrounding New Delhi foreign policy ambitions. The narrative of India's contemporary relationship with Africa is dominated by the historicity of their interactions, the century-old trade partnership, socio-cultural linkage built by a thriving diaspora, solidarity and support during Nehruvian era for anti-colonial, anti-racism and anti-apartheid struggle for African peoples, and the shifting geopolitical trade with the non-alignment movement, basically name. The fact remains that India and African constitute 1/3 of the world population. A large majority of them are in their youth. Indeed, India and Africa ought to have a significant part of the global youth population in this century. Their future is likely to shape the course of this world to great extent. Africa development is a huge opportunity for India, just as African resources
including oil and minerals, power India's economic growth and create wealth and jobs in Africa. The continent's progress was the ability to add great stability and momentum to the global economy and benefit India as well. Since 2010, more than 25,000 Africans have been trained or educated in India. The Pan-African E-Network, which now contains 48 African countries, in becoming the new highway of regional connectivity and human development. India was emerged as a major and rapidly growing source of foreign direct investment in Africa. India's tourist flow to Africa has also increased. India-African relations are enjoying an unprecedented renaissance, founding on shared economic interest and long-standing historical ties. Two-way trade has grown from $5.3 billion in 2001 to some $70 billion in 2013. Though it still remains more below China's trade with the continent, technical cooperation and training are set to further expand an ambiguity of sharing interest for the African Union and its 44 member states. The third India-African Forum Summit in October 2015 was a powerful message of New Delhi's commitment to promote closer economic ties, reflecting the priority accords to Africa by the government of Prime Minister Narendra Modi and its commitment to build on the development affinities between the two regions. In the past few years, a combination of factors has infused energy in the otherwise jaded relationship. More important is the economic growth of the continent that was estimated to be 3.2% in the 2018. Africa also houses 6 of the world's fastest growing economies. The World Bank estimates Ethiopia will grow at 8.2%, Ghana 8.3%, 7.2%, Djibouti 7%, Senegal 6.9% and Tanzania 6.8% in 2018. Now, importance of Africa. Africa is the important for India in geostrategic economy and political terms. In geostrategic terms, Africa is a crucial to India's security, especially the Horn of Africa region, because of its proximity to India. The threats of radicalism, piracy, organized crime emerge from this region. From economic perspective, Africa can help India as the diversifying its energy sources, which is one of the stated objectives of India's integrated energy policy. Africa also contains rich reservoirs for vulnerable minerals, metals including gold and diamonds. Further, the continent is the attractive destination for India's investment in mining, agriculture, forestry and land. Africa has amply agricultural land which can address India's food security. India is looking at the leasing land in Africa to overcome the land deficit that India faces in the terms of arable land. India business has reported acquires large tracts of land for civilization of class crop for export. In geographical terms, support of Asia is crucial for India to become a leading power in global affairs. For example, support of the 55 member strong African Union is crucial for India's aim of gaining a permanent seat in UNSC, United Nations Security Council. Africa provides an opportunity for India to display its soft and hard power. India has contributed enormously to UN peacekeeping missions over the world. India has been actively involved in peace and stability of African countries through UN peacekeeping operations. Africa again is the principal focus on India's capacity building initiatives in developing world. India has provided a large number of scholarships to Asia's students to study in India. The single countries like Sudan has more than 30,000 men and women who graduated from India's universities. Africa is also the largest beneficiaries of India's ITEC program. Now, involving relationship, the foundations of Indo-African relations were led by the Mahatma Gandhi, and who believed that there will be commerce of ideas and services and not of raw materials and goods like imperialist powers. India has constantly maintained ever since that it shares Africa dreams and Indo-African cooperation in the genuine two-way partnership. Pandit Jawaharlal Nehru talked about Afro-Asian solidarity and the provided strength to India's lead non-alignment movement. Policy during that era, all about 1960, was considered as to be
additional and pragmatic. During 1970 to 1990, India shifted its attention to South Asia as the inward-looking foreign policy that resulted in the neglect of India's African relations. Through India during this period continued its relentless supports against racism and apartheid region in South Asia. The start of economic liberalization in the early 1990s opened new opportunity. It was India's private sector that lead and pushed India's attentions toward the region's economic and strategic importance. Now, the decades of 2000s show strengthening of relationship between India and the African countries. Strategic adopted by India's government were as follows: Pan-African level engagement, partnership with the regional organization, development partnership through IBSC and BRICS, and bilateral engagement with countries and involving India's communities and India's diaspora. This institutionalization of India's Africa relationship started with engagement with the African Union. The initiative was partly in response to China's growing presence in Africa. It is to be noted that China also initiated the Forum for Africa and China Cooperation in the early year 2000. Now, India and Africa. The 52nd Annual African Development Bank meeting in Gandhinagar, Gujarat in May 2017 shifted the spotlight back to India's relation with the 55 countries in Africa. India's historical ties with the region are well known. Economic engagement with the African country has increased in the last 2 decades, with a large number of public and private sector companies from India investing in Africa. Trade had been the 5-fold increase from $1.19 billion in 2005-6 to $56.7 billion in 2015-16. India engaged with African countries at the 3 levels: bilateral, regional and multilateral. Multilateral engagement was launched with the first India's African Forum in 2008. The third IAFC, hosted by the Government of India in 2015, revealed the agenda that would help it to empowers African and bring Africa and the Indian closer in the future. During the summit, India has placed $10 billion in the constitutional link of credit to African countries. Important to note is that India's engagement with the continents in the consultative and it's to a large extent driven by the demands of the African countries. Further, India postulates that its partnership is an amalgam of African development priorities to in keeping with the African Union long-term plans and the African Agenda 2063, as well as India's development objective. There is no doubt that India's engagement is highly appreciated by all countries in the African continent. As Akinwumi Adesina, President of the African Development Bank, noted, this cooperation is both a mutual privilege and priority. That is the pleasure to partner with such as innovative and committed investor in Africa. Prime Minister Narendra Modi major focus in economic diplomacy based on the Make in India campaign. It has assumed crucial importance when it's come to innovating investment, fostering innovation, enhancing skills development and creating super manufacturing infrastructure in India to become part of global supply chain. It covers wide gamut of industries and sectors ranging from engineering to biotechnical, defense, manufacturing to entertainment and so on. This has the potential to impact Afro-Asian relations, first by adding value to raw materials rather than exporting them to other countries and importing such goods as the higher price, and the second reduces the commodity trade dependency that the African state and the African Union need to take note of for its likely imports of such cooperation with India. Now, India-Africa trade. There are numerous initiatives undertaken by the India to improve and facilitate economic ties between the two regions. Focus Africa program was launched by the Government of India in 2002. In order to strengthen trade ties between the two countries and to joining in the identity areas engagement for bilateral trade and the investments, India-African Forum Summit, a major initiative by India, has been result of such efforts. The summit brought over 45 African states together with India to strengthen the friendship and engagement between the two regions. In 2009, India launched the Pan-African E-Network project
convinced the former President of India APJ Abdul Kalam. The project, with a budget of approximately 125 US million dollar, is entirely funded by the India and aims to provide satellite connectivity, tele-education and telemedicine service to the African countries. It also support e-commerce, e-governance, infotainment, resource mapping and various other services. The project has presently been commissioned in 47 countries. Between 2005 to 6 and 2015 to 16, total trade between India and Africa increasing fivefold and stood at the $52 billion by March 2017. Alternatively, India export to Africa went up from $14 billion in 2008 to $23 billion in 2017. CAGR of whopping 5% on the import side. The figure was $20 billion and $28 billion during the same period. Now, during the IAFC of 2015 held in the New Delhi, the Modi government announced $10 billion concessional grant to African states, concessional grant to African states for the next 5 years. Consequently, the number of India's businesses registered in Africa moved notch up, and also the country opened the Delhi duty-free access to 34 African states for the India's markets. India's cumulative investment in Africa is estimated at $50 billion, considered to the more than China. Now, collaboration in energy. Africa is energy rich. India's interest in Africa is driven by natural resource needs, especially of energy. India's involvement in Africa's economy in nature, focusing mainly on resources such as oil and minerals. India's economic diplomacy has a target of resource seeking, especially in the West Asia. Motive of India's FDI can be summed up as the resource seeking, but also changes are being seen currently in this regard. Top sectors receiving India's FDI includes coal, oil, natural gas and metals. Oil and gas exploitation is the new frontier in India-African collaboration. India imports oil, minerals and agriculture raw materials. Renewable energy sector in the major driven of India's investment in some countries. Developmental assistance from India is helping African nations to secure access to renewable energy resources. In doing so, India's motive is to create access to extractive resources among others. The strategy for assessing Africa energy sector is same with China. But regardless of the competitions in the energy sector, India has still managed to maintain the energy ties with Africa. Africa accounts for 26% of India's total crude imports. The Gulf of Ghana, which is often described as the Persian Gulf of Africa, has become the significant reason from the point of India's energy security. Along the strait from the Gulf of the Guiana, India exports 12% of the oil recruitment from Nigeria, which has emerged as the foremost exporter of oil to India among the African states. Indian Oil Corporation Limited, the largest oil refiner, has doubled the import from the Nigeria 60,000 barrels a day, and so has Hindustan Petroleum, ONGC, Videsh Limited and the Mittal Energy has made a joint bid at the oil exploitations venture in the two blocks in Nigeria in 2005. However, MLF gave up its oil block in the Nigeria, while OVL has stated on OVL has invested quite subsequently in acquired assets in the Cote d'Ivoire, Nigeria, Angola and Gabon in the Gulf Gabon on the Gulf of Guiana and North African states such as the Libya and Egypt. In Sudan, started initial investment of $750 million, which 25% stake in the Greater Nile Petroleum Operation Company, and collaborated with the Chinese, Malaysians and Sudanese companies to exploit oil. The previous National Democratic Alliance RISM overlooks opposition to India's investment in Sudan from human rights activists and the left parties. By now, India has developed stakes in the oil sector of the southern Sudan as well as Sudan. Indian initial efforts, including helping to build an oil pipeline project of 741 kilometers worth $200 million from Khartoum through the Port Sudan, and the subsequent attempts to maintain
credibility to ties with Sudan and South Sudan have started paying dividends along the long largest oil producer in Africa with the third largest oil reserves and the second largest oil exporter to India after Nigeria. Over the years, India has been involved to a limited extent in the training African in the field of renewable energy technologies. During the visit to Tanzania, Prime Minister met a group of the solar MEMS trained by the Barefoot College, India's non-government organization. India has trained over 375 illiterates and semi-illiterates rural African women as solar energizers or solar MEMS. These women are able to fabricate, install and maintain household solar electrification system. Now we will meet again in next class. Till now you can read and learn and keep your notes in your notebook. Namaste. Thank you so much.
లోకల్ సెల్ఫ్ స్టేట్ అండ్ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ పూర్తిగా చర్చించలేదు. ముఖ్యంగా 73rd, 74th అమెండ్మెంట్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నిజానికి చాలా ముఖ్యమైన అమెండ్మెంట్ యాక్ట్స్. మన రాజ్యాంగాన్ని స్టేట్ లెవెల్లో మరియు లోకల్ లెవెల్లో ఆధునీకరించడమే కాకుండా ప్రజాస్వామ్యబద్ధమైన ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పరచుటకు చాలా ఉపయోగపడతాయి. నేను అనుకుంటా మన పొరుగు దేశాల్లో అయిన శ్రీలంక కానీ వెస్ట్ బెంగాల్ కానీ ఇంత గట్టిగా మరియు ప్రశంసాత్మకంగా లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ కలిగి లేవని నా అభిప్రాయం. అయితే అందులో మొన్న ఎంతవరకు చెప్పానంటే ఏ విధంగా మన దేశంలో ఇదివరకు మన లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ స్థానిక ప్రభుత్వం అనేది చాలా వేల సంవత్సరాల కింద నుంచి ఉంది. ఈ పంచాయత్ అది ఏదైతే అంటున్నామో అసలు మన దేశంలో సుస్థిరపడే చాలా కాలం కింద అది ఉపయోగపడి ఉందని. అయితే అసలు దీన్ని ఇదివరకే లాస్ట్ లెక్చర్లో చెప్పినట్టు స్ట్రెంథెన్ చేయడానికి రిప్పన్ ప్రభు, అది బ్రిటిష్ కాలంలో రిప్పన్ ప్రభు దాన్ని రివ్యూ చేసి ఇది చాలా బాగుంటుంది, ఇది లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ చాలా బాగుంటుంది అని రివ్యూ చేసి దాన్ని మళ్ళా వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళ నియంత్రణలో ఉన్న ప్రాంతాలలో నిజంగా వాళ్ళ కాలంలోనే ఈ స్థానిక ప్రభుత్వాలు ఏర్పరిచారు. అయితే దాని యొక్క పరంపర అవే చట్టాలు మరి ఈ 1998 యాక్ట్లో 1935 యాక్ట్లో పొందుపరిచిన తర్వాత అవి మన భారత రాజ్యాంగంలో ఏది మన 1950లో విడుదల చేసిన మన ప్రారంభించిన కొత్త రాజ్యాంగంలో కూడా అవి చోటు చేసుకున్నామని చెప్పాలి. సో లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ ముఖ్యంగా మీరు తెలుసుకోవాలంటే అంటే అది తెలుసుకుంటూ అంటే లోపల పోతుంది. చరిత్రలో లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ ఎక్కడ ఉంది అంటే రాచరికంలో కూడా లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ ఉంది అని. సో అది మనం ముఖ్యంగా జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. దాని తర్వాత మన భారత రాజ్యాంగం ప్రారంభించిన తర్వాత కూడా కొత్త ప్రభుత్వము మన ఇండిపెండెంట్ స్వతంత్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ తర్వాత కూడా మన ఇప్పుడున్న పంచాయతీరాజ్ ఏదైతే ఉందో దానికి అది వేరే విధంగా ఉంది. లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ ఎన్ఐఆర్డి అని ఒక రూరల్ గవర్నమెంట్ లెక్క ఇదివరకు కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్, రూరల్ డెవలప్మెంట్ లెక్క ఇదివరకు ఉండేదండి. అంటే నిజానికి అది ఈ విధంగా ఎన్నికైన ప్రభుత్వము ఈ విధంగా 3 టైర్ ప్రభుత్వం ఇదివరకు లేకుండా అది కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ విధానంలో ఉండేదన్నట్టు. అయితే ఈ కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాం ఎలా ఉండేదంటే లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్, పంచాయతీ మన ఇది సర్పంచ్ వీళ్ళందరి ఉన్న తర్వాత అది జిల్లా పరిషత్తు తర్వాత ఇంకా అంత వివరంగా ఇంత కట్టుదిట్టంగా అప్పుడు లేకుండే. అయితే అప్పుడే నిజానికి మన ఈ అసలు ఇది కూడా ఒక చక్కనైన మరియు మన ఇంప్రెసివ్గా ఉండేటట్టు తర్వాత మరి ఆర్గనైజ్డ్గా ఉండేటట్టు ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఉండేటట్టు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వము అది స్టేట్ లెవెల్లో ఏ విధంగా అధికారాలు కలిగి తర్వాత చట్టబద్ధమయ్యి తర్వాత శాసనబద్ధమై ఉంటుందో
అదేవిధంగా లోకల్ లెవెల్లో కూడా ఒక శాసనబద్ధమై చట్టబద్ధమైన స్థానిక ప్రభుత్వం ఏర్పడుతున్న ఉద్యమంతో కమ్యూనిటీ మన భారత ప్రభుత్వం నిజానికి మన ఇది ముఖ్యంగా కొన్ని కమిటీలు ఏర్పరిచినాయి. అదే మొట్టమొదటి కమిటీ మీకు ఇదివరకే చెప్పినట్టు ఇది బలవంతరాయ్ కమిటీ, బలవంతరాయ్ కమిటీ. దాని తర్వాత బలవంతరాయ్ కమిటీ ఏర్పడిన తర్వాత నిజానికి అది మన బలవంతరాయ్ కమిటీ నిజానికి 1957లో అపాయింట్ అయితే 1956లో అపాయింట్ అయితే అది 1957లో దాని యొక్క రిపోర్టు సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది. అయితే బలవంతరాయ్ కమిటీ నిజానికి ఒక మన ఇంప్రెసివ్ ప్రతిష్టాత్మకమైన లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ ఏర్పడటానికి నివేదిక సమర్పించి రికమెండేషన్ చేసిందండి. అందులో ముఖ్యంగా దాంట్లో మన లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్లో అది పంచాయత్, తర్వాత సమితి, తర్వాత డిస్ట్రిక్టు, అది ఒక 3 టైర్ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ను అది ఏర్పాటు చేసింది అన్నట్టు. అయితే అది కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళా ఇంకా కొంచెము డెవలప్ చేయాలని ఇంకొక కమిటీని ఏర్పరిచారు. అదే అశోక్ మెహతా కమిటీ. సో అదే అశోక్ మెహతా కమిటీ కూడా కొన్ని రికమెండేషన్ చేసింది. అయితే ఒకటి ఏంటంటే ఏ కమిటీలు చేసినా కూడా ఇక్కడ మన ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా కాకుండా, అంటే ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి కానీ వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేసే అవసరం ఉన్నప్పటికీ లోకల్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఈ సబ్జెక్టు మీకు తెలుసు కదా, ఈ పంచాయతీరాజ్ అనే సబ్జెక్టు, ఈ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో అది పూర్తిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేతిలో ఉంటుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ స్థాయిలో ఉన్న శాసనసభ ఏదైతుందో ఆ శాసనసభ చేసిన చట్టాల కింద పనిచేస్తుంది. అదేవిధంగా రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్న ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాబినెట్ ఏదైతుందో, క్యాబినెట్ ఉన్న పంచాయతీరాజ్ మినిస్టర్ ఉన్నాడో దానికి అనుసరణ లెక్క ఇది పనిచేస్తుంది. సో దానివల్ల ఏమైందంటే మన స్థానిక ప్రభుత్వం ప్రతి రాష్ట్రంలో స్థానిక ప్రభుత్వాలన్నీ, అంటే అన్ని జిల్లాల్లో, అన్ని మండలాల్లో ఏమైనాయంటే ఎలక్షన్స్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన కింద ఉంది కాబట్టి తన ఇష్టం వచ్చినట్లు అది మన ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేసింది. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే రాజ్యాంగబద్ధ ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్ ఈ పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ స్టేట్ సబ్జెక్టు తర్వాత స్టేట్ చేసిన యాక్ట్స్ ప్రకారం నడుస్తుంది. దీనికి రాజ్యాంగబద్ధమైన ఇది మీకు తెలుసు కదా, మన ఆదేశ సూత్రాల్లో పంచాయతీరాజ్ని స్థాపించాలని ఉంది. అంటే ఆదేశ సూత్రాలు నిజానికి రాజ్యాంగబద్ధమైనవి కావంటే రాజ్యాంగం ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి వీల్లేదండి. అది మన కోర్టుకు పోయి అవి ఇప్పుడే ఎలక్షన్ జరపాలని మన ఏ చట్ట ప్రకారంగా ఏ బేసిస్ మీద దాన్ని క్వశ్చన్ చేయాలో ఆ బేసిస్ లేదండి. అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ ఎవరో ఒక వ్యక్తి కానీ ఒక వ్యక్తుల సమూహం కానీ ఈ ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయడము చాలా ఆలస్యం చేసి తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న పార్టీకి అనుకూలంగా తర్వాత పార్టీకి ఎప్పుడు లాభదాయకంగా ఉంటే అప్పుడు ఈ ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయాలా అనేది అనడానికి కాకుండా ఉండే పరిస్థితి ప్రతికూలంగా ఉండడం వల్ల అది నిజానికి ఒక పెద్ద లోపమైందంటే ఎంత లోపమైందంటే ఒక బీహార్ రాష్ట్రంలో ఒక పంచాయతీరాజ్ ఎలక్షన్లో 21 సంవత్సరం వరకు అసలు కొత్త లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ ఏర్పాటు కాకుండా 21 సంవత్సరం వరకు అదే మన పంచాయతీ సంస్థలను కొనసాగించడం జరిగింది.
అది ఇంకా వేరే రాష్ట్రాల్లో అవి 6 సంవత్సరాలు కావచ్చు, 8 సంవత్సరాలు కావచ్చు, అది ఇంకెంత కావచ్చు. ఇదంతా ఏంటంటే దీనికి అంతా ఏంటంటే ఒక రాజ్యాంగబద్ధత, ఫండమెంటల్. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఆదేశ సూత్రాలకు ఫండమెంటల్ రైట్స్ చాలా భేదం ఉంది కదా. ఇది ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోతే అంటే జస్టిఫియబుల్ అని అంటారు. ఇది ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ జస్టిఫియబుల్ అంటే మనము కోర్టుల ద్వారా, సుప్రీంకోర్టు ద్వారా, హైకోర్టు ద్వారా, మరి డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టు ద్వారా మనం ఆ ఫండమెంటల్ రైట్స్ సాధించుకోవచ్చు, నెరవేర్చుకోవచ్చు. కానీ ఇది అంతవరకు ఈ మన రాజ్యాంగంలో పొందుపరపలేదు కాబట్టి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇది రాజ్యాంగ బద్ధత, రాజ్యాంగ సపోర్ట్ లేదు కాబట్టి దానికి ఈ స్థానిక ప్రభుత్వాల యొక్క మన పనితనము చాలా మన ఇది స్టేట్ లెవెల్లో ఉన్న పార్టీ ప్రభుత్వాలు ఏవైతేనేయో ఆ పార్టీ ప్రభుత్వాల చేతిలో వాళ్ళ కన్సర్న్లో నడిచింది. అంటే అంతమంది కొన్ని రాష్ట్రాలలో ఆ పార్టీకి ఇష్టం వచ్చినట్టు 6 సంవత్సరాలు 7 సంవత్సరాలు ఉండొచ్చు, కొన్ని రాష్ట్రాల్లో 8 సంవత్సరాలు ఉండొచ్చు, ఇంకొన్ని సంవత్సరాల్లో ఇప్పుడు నేను ఉదాహరణ చెప్పినట్టు బీహార్లో 20 సంవత్సరాల వరకు కూడా ఈ ఎన్నికలు కాకుండా అది పాతదే, అంటే అప్రజాస్వామికంగా నడిచింది. సో ఇది పెద్ద లోపం. ఈ పెద్ద లోపాన్ని ఇటువంటి ఇంకా 2-3 లోపాలు తర్వాత ఇంకా మన కొన్ని కొత్త ప్రొవిజన్స్, కొత్త అంశాలను చేర్చి దీనికి మంచి గట్టితనం ఇవ్వాలని దానికి 1986లో రాజీవ్ గాంధీ దీన్ని బాగా ఆలోచించి దీని కొరకే దానికి ఒక కమిటీని, స్పెషల్ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ కమిటీయే ఎల్ఎన్ సింఘీ కమిటీ. ఇది నిజానికి ఒక విధంగా ఇవాళ చెప్పాను అనుకోండి. అయితే ఈ ఎల్ఎన్ సింఘీ కమిటీ 1986లో నియమింపబడి అది ఎంతవరకు పోయిందంటే కింద మధ్యన అనేక రకాలైన అడ్డంకులు వచ్చినాయి. తర్వాత అనేక కారణాల వల్ల రాజీవ్ గాంధీ చనిపోవడం జరిగింది. తర్వాత ఇంకా అనేక కారణాల వల్ల నిజానికి 1992 వరకు నిజానికి దాని యొక్క ఎల్ఎన్ సింఘీ యొక్క కమిటీ యొక్క రికమెండేషన్స్ అమలు కాలేదు, తర్వాత చట్టాలు చేయబడలేదు. అయితే ఇది ఎంతవరకు అయితే మొత్తం మీద ఈ మన కొత్త విధానాన్ని ఎల్ఎన్ సింఘీ రికమెండేషన్స్ తర్వాత ఇంకా వేరే కొన్ని అంశాలతో కొత్తగా ఏర్పరచడానికి నిజానికి 73వ రాజ్యాంగ సవరణ, 73rd అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఫర్ విలేజ్ పంచాయత్, తర్వాత మన 74th అమెండ్మెంట్ ఫర్ క్రియేటింగ్ న్యూ ఫార్మ్ ఆఫ్ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ ఫర్ అర్బన్, ఇది నగర పంచాయత్, నగర స్థానిక స్వయం ప్రతిపత్తి గల స్థానిక ప్రభుత్వం, గ్రామ స్థాయిలో అంటే రూరల్ ఏరియాలో, గ్రామ స్థాయిలో మన ఇది అర్బన్ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ ఏర్పరచడానికి మన ఏర్పరచడానికి ఈ 73rd మరియు 74th అమెండ్మెంట్ తీసుకురావడం జరిగింది. అయితే ముందు మనము ఈ 73rd అమెండ్మెంట్ యొక్క ముఖ్యాంశాలని మళ్ళా చర్చిద్దాం. అదేంటంటే ఈ ముఖ్యంగా అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఇది 73rd అమెండ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది రాజ్యాంగ భద్రత వాటికి కలిగించడం జరిగింది. అయితే ఈ రాజ్యాంగం ప్రకారం ఈ 73rd అమెండ్మెంట్ ప్రకారం ఈ గ్రామాలలో పంచాయతీల్లో 45 years ప్రతి 5 సంవత్సరాలకి తప్పక ఎన్నికలు జరపాలి. ఆ విధంగా జరపకపోతే ఒక వ్యక్తి కానీ లేకపోతే అపోజిషన్ పార్టీలు కానీ ఒక వ్యక్తుల సమూహం కానీ ఎవరైనా కూడా మన కోర్టుకి వెళ్ళవచ్చు. తర్వాత ఎన్నికలు జరపాలని కోర్టు ద్వారా ఆర్డర్ తీసుకుని రావచ్చు. సో ఈ విధంగా ఇది చాలా ముఖ్యమైనది.
తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే మన ఈ గ్రామ స్థాయిలో ముఖ్యంగా మన స్త్రీలకి 1/3 సీట్స్ అలాట్ చేయబడింది. అంటే 1/3 సీట్స్ అంటే నిజానికి ఒక జిల్లాలో మన 100 పంచాయతీలు ఉన్నాయి అనుకోండి. ఆ జిల్లాలో 100 పంచాయతీలు 33 మంది గ్రామాల్లో నిజానికి మన ఇది 33 గ్రామాల్లో తప్పకుండా స్త్రీలు సర్పంచ్గా ఉంచవలసి వస్తుంది. సో దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఇదివరకు నిజానికి స్త్రీలకు ఇంత ప్రాధాన్యత లేదు. మళ్ళీ ఇప్పుడు స్త్రీలకు ప్రాతినిధ్యం కలిగించడము కాకుండా అది రాజ్యాంగబద్ధంగా చేయడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ మీరు ఇచ్చేసుకోవచ్చు ఏ విధంగా స్థానిక ప్రభుత్వాలు నిజానికి ఈవెన్ సమ్టైమ్స్ మోర్ రిప్రజెంటేటివ్ దెన్ ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్. అంటే శాసనసభ మన శాసనసభ ఏదైతే ఉందో శాసనసభలో నిజానికి ఇంత ప్రాతినిధ్యం రిజర్వేషన్స్ కంపల్సరీ లేదన్నట్టు. కానీ స్థానిక ప్రభుత్వాలలో మాత్రము ఇది కొత్తగా రాజ్యాంగ సభ ఏర్పరచాలి, రాజ్యాంగబద్ధంగా చేయబడినవి కాబట్టి అందులో నిజానికి ప్రజలు మన స్త్రీల ప్రాతినిధ్యత పెంచబడింది. అదేవిధంగా అందులో మన ఎస్సీ ఎస్టీలకు ప్రత్యేకంగా ప్రాతినిధ్యం ఇవ్వబడింది అన్నట్టు. సో ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇదివరకున్న స్థానిక ప్రభుత్వాల గురించి ఉన్న ప్రొవిజన్స్ ఆదేశ సూత్రాలలో మేము పొందుపరిచిన విధంగానే కాకుండా దానికి చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫండమెంటల్ కాన్స్టిట్యూషనలైజేషన్, రాజ్యాంగబద్ధం చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే రాజ్యాంగబద్ధం చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇది దేశంలో ఉన్న అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఒకే విధంగా కొన్ని డిఫరెన్సెస్ తప్ప ఒకే విధంగా ఉంటుంది. అన్ని రాష్ట్రాల్లో 5 years ఎలక్షన్స్ జరగాలి. అన్ని రాష్ట్రాల్లో 1/3% స్త్రీలకు ప్రాతినిధ్యం ఇవ్వాలి. అన్ని రాష్ట్రాల్లో మన ఇది పంచాయతీలకి వీటికి నిజానికి మన ఇది పవర్స్ ఎట్లా ఇవ్వాలో అది అన్నిటికీ సేమ్ పవర్స్ సేమ్ డిజాల్వ్ చేయాలి. అంటే ఒక రాష్ట్రానికి ఇంకో రాష్ట్రానికి భేదం ఉండకూడదు. సో ఉండకుండా యూనిఫామిటీని తీసుకురావడం అనేది నిజానికి ఈ రాజ్యాంగం 73rd రాజ్యాంగం యొక్క ప్రత్యేకత అని చెప్పాలి. తర్వాత ఇంకా ఏంటంటే ఈ మన 1992లో వచ్చిన 73rd అమెండ్మెంట్ 74th అమెండ్మెంట్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ఇంకా అనేక ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇది రాజ్యాంగ పరంగా నిజానికి ఇది స్టేట్ గవర్నమెంట్ యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఉండేది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఏమి సమానం కంకరెంట్ లిస్ట్ కాదు, ఏది కాదు. కావాలిస్తే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కొన్ని ఫండ్స్ ఇస్తుంది. ఆ ఫండ్స్ కూడా కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టే ఇస్తుంది. ఆ ఫండ్స్ కూడా కొన్ని కండిషన్స్ రాజ్యాంగబద్ధంగా ఉండే కొన్ని కండిషన్స్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పాటిస్తేనే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అమలు చేస్తేనే ఫండ్స్ ఇస్తుంది. సో ఒక ఫండ్స్ తప్ప, సజెషన్స్ తప్ప నిజానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఏమీ అనుకుంటారు. ఇది పూర్తిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క సబ్జెక్ట్. అయితే దీని అర్థం ఏంటంటే ఫస్ట్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క సబ్జెక్ట్ అంటే రాష్ట్రానికి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ అంటే రాష్ట్రానికి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఇది రాష్ట్రము ఈ పంచాయతీరాజ్ యాక్ట్ అని ఒకటి పాస్ చేస్తారు. ఇది అంటే పంచాయతీరాజ్ యాక్ట్ ఎవరు పాస్ చేస్తారు? స్టేట్ లెజిస్లేచర్ పాస్ చేస్తారు. అంటే రాష్ట్ర శాసనసభ పాస్ చేస్తారు. రాష్ట్ర శాసనసభ పాస్ చేసినప్పుడు కానీ రాష్ట్ర శాసనసభ చట్టం చేసినట్టు కొన్ని అంశాలపై
కొంత డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు, కానీ మొత్తం మీద రాజ్యాంగంలో 73rd అమెండ్మెంట్ 74th అమెండ్మెంట్లో ఏమి రాసిందో ఇక్కడ మనం 73rd అమెండ్మెంట్ తీసుకుందాము. 73rd అమెండ్మెంట్ ఏ విధంగా తీసుకుందో ఆ విధంగానే రాష్ట్రం చట్టం చేయాలి. ఆ విధంగానే ఇక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా నిజానికి అదే మన మధ్యలో రాదు, రాజ్యాంగమే చెప్తుందని. ఆ రాజ్యాంగ పరంగా నిజానికి దీన్ని మన చట్టాన్ని రూపొందించవలసి వస్తుంది. ఈ రాజ్యాంగ పరంగా చట్టం రూపొందించాలంటే ఎన్నికలు ఫస్ట్ ఎన్ని రావాలా, 5 years రావాలా, తర్వాత మన ఎన్నిక విధానము రూపొందించి ఆ ఎన్నికలు నిజానికి ఇంప్లిమెంట్ చేయడం. ఎందుకంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో కూడా ఈ ఎన్నికలు ఒక స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి గల ఆర్గనైజేషన్ సంస్థతోని ఏది చేయాలి కాబట్టి దీనికి ఒక ఎన్నికల సంస్థ ఎలక్షన్ కమిషన్, స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది రూపొందించారు. ఈ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏం చేస్తుంది అంటే స్థానిక ప్రభుత్వాలను ఏర్పరచడానికి స్థానిక స్థాయిలో పంచాయతీ ఎలక్షన్స్, తర్వాత ఒకసారి నిజానికి పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ ఒకసారి జరుగుతాయి. దాని తర్వాత మన మండల స్థాయిలో ఒకసారి ఎన్నికలు అవుతాయి, తర్వాత జిల్లా స్థాయిలో ఎన్నికలు అవుతాయి. సో అతను నిజానికి ఈ ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది రూపొందించడం వల్ల ఏం జరిగింది అంటే నిజానికి ఒక స్థానిక ప్రభుత్వాలకి ఒక కొత్త రూపు వచ్చిందని చెప్పాలి. ఇట్లా అయితే ఈ ఈ తతంగం అంతా మన రాజ్యాంగబద్ధమైంది కాబట్టి రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్న ఏదైతే ప్రభుత్వం ఉంటుందో ఆ ప్రభుత్వం ఒక పంచాయతీరాజ్ శాఖ అన్న ఒకటి ఏర్పాటు చేస్తుంది. అంతకు తప్ప ఇంకా రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా 73rd అమెండ్మెంట్కి వ్యతిరేకంగా ఏమి చేయడానికి వెళ్ళేది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 73rd అమెండ్మెంట్ ప్రకారము ఏముంది, మనము గ్రామ స్థాయిలో పంచాయత్ ఎలక్షన్స్, సర్పంచ్ ఎలక్షన్ ఇతడు, తర్వాత మన మొత్తం ఈ మూడు 3 tier సిస్టమ్ అనేది అది కంటిన్యూ చేయబడింది. అంటే గ్రామ స్థాయిలో మన పంచాయతీ ఉంటుంది, తర్వాత దీనికి ఇదివరకు పంచాయతీ సమితి అనేది ఉండేటట్టు, దీన్ని మన మండల్ అనేది కొత్తగా కొత్త పేరు. మండలం అంటే మధ్యం ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ను తర్వాత మన పంచాయతీ లెవెల్లో మధ్యన ఉండేది నిజానికి మండల్ లెవెల్, దాని తర్వాత జిల్లా లెవెల్లో. అయితే ఈ 3 tier ఉన్న తర్వాత వీటి నిర్మాణం ఎట్లా ఉంటుందంటే మన గ్రామ పంచాయతీలో ఫస్ట్ ఏంటంటే దీన్ని కూడా గ్రామ స్థాయిలో ఎట్లా కొత్త దాంట్లో ఏం పెట్టిందంటే గ్రామ సభ అని పెట్టారు. గ్రామ సభ అనేదంటే ఈ గ్రామ సభలో ఎవరు ఉంటారంటే గ్రామంలోని అందరి ఎలిజిబుల్ ఓటర్స్ ఎవరైతే ఓటు హక్కు కలిగి ఉంటారో వాళ్ళందరూ పెద్దలు, చిన్నలు, ముసలు ఎవరైనా కూడా ఆ గ్రామ సభలో దానికి మన మెంబర్స్గా ఉంటారు. ఈ గ్రామ సభ యొక్క ముఖ్యమైన విధులు ఏంటంటే గ్రామానికి అవసరమున్న విషయాలు గ్రామానికి సంబంధించిన విషయాలు కొత్తగా ఏం కావాలి, ఇదివరకు ఏమున్నాయి, ఇప్పుడున్న మన సంస్థలు కానీ వ్యవస్థలు కానీ వ్యక్తులు కానీ ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నారు, ఏ విధంగా పనిచేయాలా అనేది చర్చించడానికి, తర్వాత ఇంకేమన్నా గొప్ప గ్రామానికి వ్యతిరేకంగా, గ్రామ ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా ఆరోగ్యపరమైన మన విషయాల్లో కానీ ఇంకే విషయాల్లో కానీ ఇంకేమన్నా డెవలప్మెంట్స్ కింద వస్తే వాటిని వ్యతిరేకించడం. ఉదాహరణకి కొన్ని గ్రామాల్లో వాళ్ళ గ్రామం దగ్గరని దానికి విద్యుత్ మన ఏదేది ఆటోమిక్ మన ఆయుధాలను తయారు చేయడానికి సంబంధించిన ఆయుధాలను చేయడానికి వాళ్ళ విలేజ్ ప్రక్కనే ఒక మన పరిశ్రమ కనుక స్థాపిస్తే దాన్ని అపోజ్ చేసి అక్కడ పెట్టద్దు అని కొట్లాడుకున్నట్టు. సో గ్రామ సభ అనేది దానికి ఒక రకమైన గ్రామ స్థాయిలో ఉన్న
ఒక శాసనసభ అని అనుకోవచ్చు. అయితే అందులో పెద్దలు చిన్న అందరూ ఉంటారు. అయితే ఏమైనా కొత్త విషయాలు వస్తే ఆ గ్రామ సభ యొక్క మన మన ఇది ఏముంటుందని గ్రామ సభ యొక్క మన అభిప్రాయాన్ని తర్వాత ఆమోదాన్ని తీసుకోవడము, ఈ సర్పంచ్ తర్వాత ఇతర కార్యదర్శి ఇతర గ్రామాధికారులు ఎవరైతే ఉంటారో ఆ గ్రామాధికారులకు తప్పకుండా ఈ మన గ్రామ సభకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వవలసి ఉంటుంది. అయితే ఇవి తర్వాత ఇదివరకు లెక్కనే ఇక్కడ ఈ గ్రామ పంచాయతీ లెవెల్లో ఎట్లుంటుందంటే గ్రామ సర్పంచ్ నిజాన్ని డైరెక్ట్గా అందరూ ఓటర్స్తే ఎన్నుకొనబడతారు. అందరూ ఓటర్స్తే ఎన్నుకొనబడతారు. సో ఎన్నుకొనబడ్డ తర్వాత ఇది మన ఏ పవర్స్ ఉన్నాయో ఈ గ్రామ సర్పంచ్కి అంటే పంచాయత్ సర్పంచ్కి ఇటువంటి అందులో విధంగా ఇదివరకు 33% ఏదైతే ఉందో 1/3 ఉమెన్ సర్పంచెస్ ఉండాలా. తర్వాత ఇంకా అనేక వర్గాల వారికి ఇచ్చిన రిజర్వేషన్ ప్రకారం ఎన్నికలు జరగాలి. అయితే వీళ్ళు చూడండి, గ్రామ పంచాయతీలకు సెపరేట్ ఎలక్షన్ జరిగితే మళ్ళీ వీళ్ళందరూ ఇండైరెక్ట్గా మన ఇది మండల స్థాయి మండల పరిషత్ ఉంటుంది. మండల పరిషత్ అంటే సమితి లెవెల్. ఇది కూడా చాలా ముఖ్యమైనది. ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఎంఆర్ఓ అని ఉంటాడు, దాని తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ ఉంటారు, అనేక విధాల మన ఆఫీసర్స్ పంచాయతీ లెవెల్లో ఉంటారు, మండల లెవెల్లో ఉంటారు. సో ఏ పవర్స్ అయితే ఈ గ్రామ పంచాయతీకి లేవో ఆ పవర్స్ దానికి మండల స్థాయి మన శాఖలతో ఇవ్వడం జరిగింది. మండల స్థాయిలో ఉన్న మండల పరిషత్ అయితే మండల పరిషత్తో కమిటీలు, తర్వాత దాని అధ్యక్షుడు కూడా ఈ మన ఇండైరెక్ట్గా ఎన్నుకొనబడతాడు. తర్వాత ఈ ముఖ్యమైన వ్యక్తి మనకు ఎప్పటికీ అందరూ చర్చించుకునే వ్యక్తి, అందరికీ తెలిసిన వ్యక్తి ఎంఆర్ఓ, మండల్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్. ఈ మండల్ రెవెన్యూ ఆఫీసరు వీళ్ళందరూ కూడా నిజానికి మండల్ లెవెల్ అధ్యక్షుని అనుగుణంగా ఉండి పనిచేయాల్సి ఉంటుంది అన్నట్టు. అంటే మండల్ లెవెల్లో కూడా ఒక రకమైన పాలసీ మేకింగ్ బాడీ ఇది మండల్ పరిషత్ అనేది ఉంటుంది అన్నట్టు. సో అదేవిధంగా మళ్ళీ దీనికంటే మీద ఉండేది లాస్ట్ అండ్ హైయెస్ట్ ఇట్ ఈస్ ది డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ పంచాయతీరాజ్ బాడీ ఏది అంటే జిల్లా పరిషత్. ఈ జిల్లా పరిషత్ యొక్క సభ్యులు కూడా నిజానికి మన ఇండైరెక్ట్గా ఎన్నుకొనబడతారు. ఇది జిల్లా పరిషత్. ఇది కూడా నిజానికి ఒక రకమైన పాలసీ మేకింగ్ బాడీ, ఒక రకమైన మన శాసన ఇది అధికారాలు చర్చించి విధాన రూపకల్పన చేసే బాడీ. అయితే ఒకటేంటంటే వీటన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ ఏదైతే ఉందో అది నిజంగా కలెక్టర్. కలెక్టర్ నిజానికి అన్నిటికీ అధికారాలు కలిగి ఉంటారు. తర్వాత ఉదాహరణకి ఈ మన పంచాయతీ లెవెల్లో కానీ సమితి లెవెల్ కానీ ఏ సర్పంచ్ అయినా తప్పులు కనుక వేస్తే అతను ఆ సర్పంచ్ కానీ అతను తీసివేయబడ్డారు. సో కలెక్టర్ హ్యాస్ ది అల్టిమేట్ పవర్స్ ఇన్ ద లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్. సో అంటే దీనికి పంచాయతీరాజ్ శాఖ ఉంటుంది. పంచాయతీరాజ్ శాఖ అంటే పంచాయతీరాజ్ మినిస్టర్ ఉంటారు. దాంతో పంచాయతీరాజ్ డిస్ట్రిక్ట్ రాష్ట్ర స్థాయిలో ఆ శాఖకి ఒక మన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ సమానమైన ఒక సెక్రటరీ ఉంటాడు, చీఫ్ సెక్రటరీ ఉంటాడు. సో ఈ విధంగా నిజానికి వీళ్ళందరూ ఉన్నప్పుడు నిజానికి తప్పకుండా స్థానిక ప్రభుత్వాలు అనేవి తప్పకుండా కొన్నిసార్లు మనము ఏ విధంగా దీన్ని అనలైజ్ చేయాలంటే ఉదాహరణకి రాష్ట్ర స్థాయిలో దేశ స్థాయిలో నిజానికి కొన్నిసార్లు సంక్షోభ పరిస్థితి, రాజకీయ అనిశ్చితి ఏర్పడుతుంది, రాజకీయ సంక్షోభం ఏర్పడుతుంది. సో అటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా స్థానిక ప్రభుత్వ స్థాయిలో, జిల్లా పరిషత్ స్థాయిలో, తర్వాత మండల స్థాయిలో, తర్వాత గ్రామ స్థాయిలో నిజానికి అవి
చక్కగా పనిచేస్తుంటాయి. కామన్ పీపుల్కి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. దానికి ఒకరు కొన్ని సర్టిఫికేట్ తీసుకొచ్చుకోవాలి ఎంఆర్ఓ దగ్గర పోయి తీసుకొచ్చుకోవచ్చు. ఎందుకంటే సంక్షోభము, తర్వాత డిస్టర్బెన్సు, తర్వాత అనిశ్చితి ఏర్పడింది. రాజకీయ అనిశ్చితి ఏర్పడింది, రాష్ట్ర స్థాయిలో ఏర్పడింది, దేశ స్థాయిలో ఏర్పడింది. కానీ స్థానిక ప్రభుత్వ స్థాయిలో, జిల్లా స్థాయిలో, మండల స్థాయిలో మరియు గ్రామ స్థాయిలో ఇటువంటి అనిశ్చితి లేదు. సో అక్కడి యొక్క ప్రభావం వీటి మీద పడదు. ఎందుకంటే వీటికి సరి అయిన చక్కనైన మన సంస్థలు ఉన్నాయి. ఆ సంస్థలు పనిచేయి. ఆ సంస్థల మీద కూడా ఎమర్జెన్సీ దానికి ఏమైనా ప్రాబ్లం రావచ్చు, కానీ నిజానికి మొట్టప్పుడు మాత్రం ఇవి చక్కగా పనిచేస్తాయి. రాజకీయ నిశ్చలత తప్పకుండా ఈ 3 స్థాయిలో 3 టైర్ లెవెల్లో ఉంటుంది. సో ఇది మన గ్రామ స్థాయిలో. అదేవిధంగా మిడిల్లో చెప్పాను ఎప్పుడు చెప్పినట్టు మండల ప్రధాన మండల అధ్యక్షుడు ఉంటాడు. దట్ ఈస్ మండల పరిషత్ అనేది ఉంటుంది. మండల పరిషత్ ఏ విధంగా మన పరిషత్ ఇక్కడ కూడా దానికి అనేక రకాల మన అంశాలు మండలానికి సంబంధించినవి, అంటే ఒక గ్రామానికి సంబంధించినవి ఇప్పుడు మండలానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బస్సెస్ కానీ తర్వాత ఇతర మండల లెవెల్లో ఉమ్మడిగా పరిగణింపబడే అంశాలకి ఈ మండల పరిషత్ చాలా ముఖ్యమైనది. తర్వాత అన్నిటికంటే హైయెస్ట్ లెవెల్ జిల్లా పరిషత్. సో ఈ విధంగా గ్రామ పంచాయతీ మన విలేజ్ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్. ఇదివరకే చెప్పాను, లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ అంటే ఇది మన ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మాత్రమే లొంగి ఉండి, కానీ అట్ ది సేమ్ టైం ఇట్ హ్యాస్ గాట్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా జోక్యం చేసుకోలేని, తర్వాత అశ్రద్ధ చేయలేని అంశాలు కొన్ని ఉంటాయి. అవన్నీ రాజ్యాంగంలో రాయబడినవి. అప్పుడు ఒకవేళ కనుక ఈ గ్రామ స్థాయిలో మన రాజ్యాంగబద్ధంగా ఏ అంశాలు ఉన్నాయో, రాజ్యాంగబద్ధంగా లోకల్ గవర్నమెంట్ ఏ హక్కులు ఉన్నాయో ఆ హక్కులు కనుక మన ఇది అమలు చేయకపోతే నిజానికి ఆ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కోర్టుకు పోవడానికి అవకాశం ఉంది. సో ఈ ఎన్నికలు తర్వాత ప్రజాస్వామ్య భద్రత ఉండడం అనేది ఇది ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్, స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్. ఈ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎట్లా ఏర్పడుతుంది? ఇది స్టేట్ లెవెల్లో అసెంబ్లీ రూపొందించిన ఒక చట్టం ఉంటుంది. ఆ చట్ట ప్రకారంగా అది నడుచుకుంటుంది ఎలక్షన్ కమిషన్. ఎలక్షన్స్ ఎట్లా కండక్ట్ చేయాలా, తర్వాత మన ముఖ్యంగా ఎలక్షన్లు కూడా చాలా రకాలు ఉంటాయి, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అంటే నిజానికి మన విలేజ్ గ్రామాల్లో కానీ ఇప్పుడు కానీ నిజానికి ఏమంటారు దాన్ని, మన గ్రామాల్లో కానీ ఏమి కానీ మన సామాన్యంగా కొట్లాటలు అవుతాయి. అంటే డిస్టర్బెన్స్ అవుతాయి. ఒక పార్టీ కాకుండా కూడా ఒక వ్యక్తి, ఒక కంటెస్టెంట్ మరియు ఫాలోవర్స్ మధ్యలో ఇంకో కాంటెస్టెంట్ ఫాలోవర్స్ మధ్య కొట్లాటలు జరగడానికి అవకాశం ఉంది. అటువంటిప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్, స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్కు ఇది పోలీసును ఆ బందోబస్తు పంపి తప్పకుండా శాంతియుతంగా పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అట్లా చేయడానికి ఈ ఎలక్షన్ కమిషన్ అవకాశాలు ఉన్నాయి. తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ టైంలో నిజానికి చీఫ్ మినిస్టర్ కానీ, ఎమ్మెల్యే కానీ, ఎంసీ కానీ రాజ్యాంగ వ్యతిరేకంగా, తర్వాత ఎలక్షన్ కమిషన్ పెట్టిన రూల్స్ వ్యతిరేకంగా పోతే అతన్ని కూడా నిజానికి టెంపరీగా తాత్కాలికంగా బంద్ చేయవచ్చు, జైల్లో కస్టడీలో పెట్టవచ్చు. జైలు కాదు కానీ కస్టడీలో పెట్టవచ్చు. సో అది ఇప్పుడు కొత్తగా ఏర్పడ్డ రాజ్యాంగబద్ధమైన పరిస్థితి అని చెప్పుకోవాలి. ఇంకా చాలా మాట్లాడుకోవచ్చు ఎలక్షన్ కమిషన్ గురించి. ఒకటే మనం గుర్తుంచుకోలేదంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ కండక్ట్ ఎలక్షన్స్ ఫర్ ద పంచాయత్ స్పెషలీ అండ్ రియలీ. వాళ్ళందరూ అనుకుంటారు, గ్రామ స్థాయిలో అనుకుంటారు. ఆ గ్రామ స్థాయిలో ఏమనుకుంటారంటే మనము ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ లేకపోతే కేంద్ర ప్రభుత్వం అసలు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అసలే సంబంధం లేకుండా మనం స్వతంత్రంగా ఉన్నాము, మన రాజ్యాంగ హక్కులు ఉన్నాయి, మనకి
రాజ్యాంగం పరంగా మన సంస్థలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. రాజ్యాంగ పరంగా మన రాజ్యాంగంలో ఉన్న 73rd రాజ్యాంగంలో ఉన్న మన అంశాల ప్రకారంగానే, హక్కుల ప్రకారంగానే ఇది మన యొక్క పరిస్థితి ఉంటుంది. మనం మెదులుకోవాలా అని వాళ్ళు స్వయంగా వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు. తర్వాత ఇది మన నెక్స్ట్ మనము చర్చించవలసింది ఏంటంటే 7. అయితే ఇది 90 రాజ్యాంగము 93 నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. ఇది మన పంచాయతీరాజ్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మన పూర్వం నుంచి పర్టికులర్గా బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలం నుంచి కూడా దానికి ఈ గ్రామ పంచాయతీలు, తర్వాత గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉండే రూరల్ ఏరియాలో ఉండే పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థలే కాకుండా ఇక్కడ నగరాలకి, చిన్న నగరాలకి, పెద్ద నగరాలకి నిజంగా పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంది. తర్వాత మన అనేక మైళ్ళ కొలది చదరపు మైళ్ళ వైశాల్యం కలిగిన స్థానాల్లో మన పాపులేషన్ కలిగి ఉన్న నగరాలకు నిజంగా వేరే రకమైన ప్రభుత్వము, నగరాలకు సరిపోయిన, నగరాలకి అవసరమైన వ్యవస్థ రూపొందించాలని అది ఇదివరకే బ్రిటిష్ కాలం నుండే అది ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్టికులర్గా అది దాన్ని మొట్టమొదటి బ్రిటిష్ కాలంలో మన మున్సిపాలిటీ కానీ, కార్పొరేషన్ కానీ మన మద్రాస్ రెసిడెన్స్లో ఉన్న ఆంధ్ర ప్రాంతంలో జరిగింది. అది జ్ఞాపకం లేదు నాకు, కానీ అక్కడ ఒక మున్సిపాలిటీ ఏర్పాటు చేసింది. తర్వాత మన భారతదేశంలో మన మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ నగరాలకి దానికి ఒక స్వయం ప్రతిపత్తి గల సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ నగరాలకి దానికి మన ఈ 74th అమెండ్మెంట్కి ముందే ఉన్నది. అయితే అది కూడా చాలా మట్టి ఏ విధంగా మన ఇది వాటిని స్ట్రాంగ్గా, సుస్థిరంగా ఉండేటట్టు చేయాలనే ఉద్దేశంతో 74th అమెండ్మెంట్ చేయడం జరిగిందండి. ఈ 74th అమెండ్మెంట్ ప్రకారము నిజానికి కేంద్ర రాష్ట్ర అన్ని రాష్ట్రాల్లో నిజానికి ఒకే విధంగా అంటే పవర్ మన మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అధికారులకు ఏం పవర్స్ ఉంటాయి, ఎలక్షన్స్ ఎట్లా జరుగుతాయి, తర్వాత పార్టీ బేస్ ఉంటుందా, పార్టీ బేస్ లేకుండా ఉంటుందా అనే విధంగా నిజానికి ఇది నగరాలకి స్పెషల్గా ఒక మన రాజ్యాంగ సవరణ తీసుకురావడం జరిగింది. దాన్ని 74th అమెండ్మెంట్గా కాన్స్టిట్యూషన్ అని అంటారు. అది దీనికి తోడై నిజానికి రాజీవ్ గాంధీ మన కాలంలో ఏర్పాటు చేయబడ్డ కమిటీ యొక్క మన ఇది సలహాలు తర్వాత మన ఇది రికమెండేషన్స్ కూడా నిజానికి అవి సుమారు 10 సంవత్సరాలు 8 సంవత్సరాలు 1986 to 96 ఇది ఒక సుమారు 7 సంవత్సరాల వరకు కూడా నిజానికి ఈ మధ్యన చాలా గ్యాప్ వచ్చింది. అయితే గ్యాప్ తర్వాత నిజానికి 73rd అమెండ్మెంటు 74th అమెండ్మెంటు 1992లో నిజానికి మన యాక్ట్ పాస్ అయింది, సవరణ చట్టం పాస్ అయింది. సో ఈ సవరణ చట్టం ప్రకారము నిజానికి నగరాలకి పాలన ఒక డిఫరెంట్ పాలన ఉండడానికి మనం డిఫరెంట్ నామన్క్లేచర్తో, డిఫరెంట్ పేర్లతో ఒక మన మన నగర పంచాయతీలు అని వచ్చింది. దానికి నగర స్థాయిలో మన లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ ఏ విధంగా తేవాలో, ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్ చేయాలో అని ఇంప్రూవ్ చేసి ఇది దీనికి ఒక సవరణ చేయడం జరిగింది. ఈ సవరణ ప్రకారము ఇంతవరకు ఏ విధంగా మూడు స్థాయిలో, 3 గ్రామ స్థాయిలోను, సమితి స్థాయిలోను, జిల్లా స్థాయిలో ఏ విధంగా 3 టైర్ గవర్నమెంట్ గ్రామ పంచాయతీ మన లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ ఉందో అదేవిధంగా ఇందులో కూడా మొట్టమొదలు
నగర పంచాయతీలు. నగర పంచాయతీలు ఏంటి అంటే ఒక ఒక విలేజ్ చాలా పెద్దదై పాపులేషన్ బాగా ఉండి కొంత ఫిక్స్ చేసిన రాజ్యాంగం ఫిక్స్ చేసిన పాపులేషన్కి ఎక్కువ ఉంటే ఆ ఎక్కువ ఉన్న గ్రామాల్లో నగర పంచాయతీ. అది దానికి ఇందులో ముందు మన 1974th అమెండ్మెంట్ కింద వస్తుంది నగర పంచాయతీ అని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. నగర పంచాయతీ ఏమి లేదు, ఇది గ్రామానికి మీద చెప్పు ఉండాలి. అదేవిధంగా కొంచెం బాగా మన పెద్ద ఎక్స్టెన్షన్ తర్వాత పెద్ద మన అడ్మినిస్ట్రేషన్ అవన్నీ లేకుండా మధ్యలోకి ఉంటే దాన్ని ఉంటుందన్నాడు. అయితే దీనికి హై లెవెల్లో సమితికి సమానంగా కౌంటర్గా ఉండే నగర పంచాయతీ. నగర పంచాయతీలు మున్సిపాలిటీ ఏంటంటే దానికి ఒక మన నగర పంచాయతీ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. తర్వాత చాలా ఏరియా ఒక మన సిటీకి సంబంధించిన అంశాలు ఎట్లా ఉంటాయో అలాగా ఉంటే అది నిజానికి నగరానికి సరిపోయే అభివృద్ధి జరిగితే అది ఒక అంటే కొన్ని గ్రామాలు నగర పంచాయతీలు నగరాలు కలిపి వాటిని నిజానికి మనం ఏమంటుందని మున్సిపాలిటీ అంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ ఒక మున్సిపాలిటీ నేను చెప్తాను. ఇది కీసర పోయే ముందు నిజంగా నాగారమన ఒక మున్సిపాలిటీ ఉంది. ఆ నాగారమన మున్సిపాలిటీ ఒక 5-6 సంవత్సరాల కిందనే అది ఒక వేరే దాని కింద ఉండేది, ఇండిపెండెంట్ కాకుండా. ఇప్పుడు అదొక ఇండిపెండెంట్ మున్సిపాలిటీ అవుతుంది. మున్సిపాలిటీ నిజానికి దానికి మళ్ళా మున్సిపాలిటీకి కొన్ని కావాల్సిన హంగులు, కొన్ని కావాల్సిన వసతులు, కొన్ని కావాల్సిన డెవలప్మెంట్, కొన్ని కావాల్సిన అవసరాలు ఉంటాయి. ఆ అవసరాలన్నీ బట్టి దానికి మున్సిపాలిటీగా డిక్లేర్ చేస్తే మున్సిపాలిటీ డిక్లేర్ చేసుకుంటే దానికి సాటిస్ఫై ఉంటుంది. ఏముంటుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దానికి కూడా మన ఎన్నికలు జరుగుతాయి. దానికి కూడా ఆ ఏరియాలో ఆ మున్సిపాలిటీ కింద అన్ని సంస్థానాలకి ఎన్నికలు జరుగుతాయి. ఆ ఎన్నికలలో నుంచే మన మున్సిపల్ చైర్మన్ అది చేస్తారు. సో ఆ మన మున్సిపల్ చైర్మన్ ఏదైతే ఉన్నాడో ఆ చైర్మన్ ఆధ్వర్యంలో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా మన చట్టాలు చేయడానికి తర్వాత ఇది ఒక లెజిస్లేచర్ లెక్క, ఒక శాసనసభ లెక్క ఇది మున్సిపాలిటీ లెవెల్లో కూడా ఉంటుందన్నట్టు. ఉదాహరణకి మొన్నటి 10-15 సంవత్సరాల వరకు వరంగల్ ఒక మున్సిపాలిటీ ఉండేది, అది కార్పొరేషన్ అయిందనుకుంటున్నాం. అయితే ఇది మధ్య రకం. ఇది కింద నుంచి మీరు నగర పంచాయతీ నుంచి మధ్య రకం ఏముంటుంది నగరం, ఇది మున్సిపాలిటీ ఉంటుంది. మున్సిపాలిటీ మీద కార్పొరేషన్ ఉంటుంది. కార్పొరేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెరీ బిగ్ అండ్ హిస్టారికలీ డెవలప్డ్ ఒక సిటీ ఉందనుకోండి. ఇదివరకు చాలా పెద్ద నగరం లెక్క ఉంది. అన్ని కట్టడాలు, అన్ని భవనాలు, తర్వాత రాజకీయ మన ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన శాసనసభ, ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన మన ఏముంటుందని న్యాయశాఖ, తర్వాత ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన క్యాబినెట్, ఇవన్నీ ఉండి తర్వాత చాలా పెద్దగా అంటే చాలా పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు దాన్ని కార్పొరేషన్ చేస్తాం. సో నగర పంచాయతీ, మున్సిపాలిటీస్ అండ్ కార్పొరేషన్, ఈ మూడు మన 74th అమెండ్మెంట్లో పొందుపరిచిన ఇది మున్సిపల్ నగర లోకల్ సభ్యులు. ఇది నగర లోకల సభ్యులు. దీన్ని చేయడానికి కూడా దీని యొక్క స్ట్రక్చరు, తర్వాత రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా దానికి మన 74th అమెండ్మెంట్లో మన చేర్చబడింది, పొందుపరచబడింది. వాటి అంటే వీటి కూడా మళ్ళీ రాజ్యాంగ పద్ధతి, ఇది కూడా రాజ్యాంగ పద్ధతి. అయితే ఇవి కూడా నిజానికి రాజ్యాంగ పద్ధతి కలిగి ఉండడం వలన నిజానికి మనం దేశం మొత్తం మీద ఒకే విధంగా
నగర పంచాయతీలు, దాని తర్వాత మున్సిపాలిటీసు, దాని తర్వాత మన ఇది కార్పొరేషన్స్ పనిచేస్తారండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అనేది ఒక పెద్ద దేశంలో ఒక పెద్ద కార్పొరేషన్. ఈ కార్పొరేషన్కి నిజానికి డివిజన్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క డివిజన్లో మన నిజానికి మన వార్డు ఉంటుంది. వార్డు మెంబర్స్, తర్వాత కార్పొరేటరు ఇది ఎన్నుకొనబడతారు. ఆ కార్పొరేటర్స్ అందరు కలిసి నిజానికి మళ్ళీ మన కార్పొరేషన్కు అధ్యక్షత వహించే కార్పొరేషన్ అందరికీ ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ ఉంటాడు. అతన్ని నిజానికి మేయర్, MEYOR, మేయర్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఆ మేయర్ మన అందరూ అన్ని పార్టీలు మా క్యాండిడేటు నిజానికి మేయర్ కావాలని పోటీ చేస్తుంటారు. కానీ ఏ పార్టీ అయితే ఎక్కువ సీట్లు ఎక్కువ మన కార్పొరేటర్ని కలిగి ఉంటుందో ఆ యొక్క పార్టీ మన మేయర్ను ఎన్నుకోవడానికి మేయర్ను పంపడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇది కేంద్ర మన నగర ఇది లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ అట్ ద సిటీ, ఇది మన సిటీ లెవెల్ నగర పాలక సంస్థల. ఇది ఫస్ట్ నగర పంచాయతీ, సెకండ్ మున్సిపాలిటీస్, థర్డ్ అండ్ లాస్ట్ అండ్ హైయెస్ట్ ఈ ద కార్పొరేషన్. సో ఈ కార్పొరేషన్లో కూడా నిజానికి ఏ విధంగా మన లోకల్ ఏరియాకి సంబంధించిన అంశాన్ని ఏవైతే ఉంటాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు గ్రామ పంచాయతీ లెవెల్లో నిజానికి సుమారు భారత రాజ్యాంగం ప్రకారము, రాజ్యాంగ సవరణ ప్రకారము 29 సబ్జెక్ట్స్ గ్రామాలకు ఇవ్వబడ్డాయి, గ్రామ పంచాయతీలకు ఇవ్వబడ్డాయి. అది లెవెల్ ఏదైనా ఉండొచ్చు, కానీ అవి 29 అది రాజ్యాంగంలో రాసుకున్నారు. అదేవిధంగా దీన్ని ఈ గ్రామ పంచాయతీ మన కార్పొరేషన్ మన నగరాల కొరకు, నగర స్వయం పరిపాలన సంస్థ కొరకు నిజానికి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ విషయాలు మన ఈ అధికారంలో ఈ మన నగర పాలన సంస్థ కిందికి వస్తాయన్నట్టు. దీనికి విధంగా మున్సిపల్ మినిస్టర్ కూడా వేరే ఉంటాడు. వేరే ఉంటాడని దాని అర్థం ఏంది? మనకి ఇదివరకు ఒక చెప్పాలి. మనం మున్సిపల్ మినిస్టర్ ఎవరు ఉంటే నిజానికి ఒకరే లేరు, ఒకే శాఖ సెపరేట్గా లేరు. ఎందుకంటే మన శాసనసభ యొక్క మెంబర్స్ తగ్గింది కాబట్టి ఆ శాసనసభలో ఉన్న సభ్యుల యొక్క ప్రపోర్షన్లో మనకి మినిస్టర్స్ తగ్గిపోయారు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్రతి మినిస్టర్ కొన్ని శాఖలను తన చేతి కింద ఉంచుకుంటాడు. అట్లా అసలు నిజానికే అట్లా ఆర్గనైజేషన్ అట్లయింది. ఎందుకంటే మన 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 దానికి ఒక ఎండర్ మినిస్టర్ ఉండాలనేది ఒక రూల్ ఉంటుంది. ఆ రూల్ ఏంటంటే మన శాసనసభలో ఎంత ఉండాలో దాంట్లో 15% మన మినిస్టర్స్ ఉండాలి, అంతకంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. కాబట్టి ఇవాళ ఏమైందంటే ఒక్కొక్క మినిస్టర్ దగ్గర, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేవంత్ రెడ్డి హిమ్సెల్ఫ్, అది అతను హోమ్ ఉన్నది, ఎడ్యుకేషన్ది, ఇంకేమున్నాయి 2-3 ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్. అదేవిధంగా మన ఎవరు శ్రీధర్ బాబు ఎవరైతే ఉన్నారో అది మన ఐటీ, తర్వాత మన ఏఐ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, తర్వాత మన పరిశ్రమలు, ఇండస్ట్రీస్ అతని చేతిలో ఉన్నాయి. అంటే మన ఈ నిజానికి ఇందులో ఇప్పుడు చెప్పడానికి అవసరం లేదు, కానీ జనరల్ నాలెడ్జ్ చెప్పాలంటే ఏంటంటే మనం ఈ మన మినిస్టర్స్ ఎంత ఉండాలనేది కూడా ఈ ఒక రూల్ ఉంది. ఆ రూల్ ఏంటంటే 50% ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ మెంబర్స్ లెజిస్లేటర్కి అది మన మినిస్టర్స్ ఉండవచ్చు. ఒకసారి 2-3 శాఖలు ఒక మినిస్టర్ కింద ఉంటాయి.
సో ఆ మినిస్టర్ దానికి అల్టిమేట్గా దానికి ఆ రంగంలోని విషయాలకు కింది వరకు కూడా ఇది గ్రామ స్థాయి వరకు నగర పంచాయతీ వరకు ఆ మినిస్ట్రే దాన్ని తన చేతిలో ఉంచుకుంటాడు. అయితే ఈ విధంగా మనకి 74th అమెండ్మెంట్, 73rd అమెండ్మెంట్, 74th అమెండ్మెంట్ ఇది తేవడం జరిగింది. ఈ 74th అమెండ్మెంట్ స్టేట్ లోకల్ రిలేషన్స్ అనేది మనకి హెడ్డింగ్ ఉంది. ఆ హెడ్డింగ్ ప్రకారం ఏంటంటే స్థానిక ప్రభుత్వాలు ప్రభుత్వం ఏదైతే స్థానిక ప్రభుత్వంలో పై నియంత్రణ కలిగి ఉంటుంది. కానీ ఆ నియంత్రణ మాత్రము ఎంతవరకు ఉంటుందంటే దానికి కూడా కొన్ని హద్దులు ఉన్నాయి. ఆ హద్దులు ఏంటంటే రాజ్యాంగబద్ధమైన హద్దులు. ఏంటి అంటే యూనిఫామ్ కార్డ్ నీ ఇష్టం వచ్చినప్పుడు ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేయడము, లేకపోతే ఒకసారి 5 సంవత్సరాల అయిన తర్వాత కూడా ఆ పంచాయతీని అట్లే పొడిగించడము, తర్వాత ఎప్పుడైతే ఎన్నికలు ఎన్నికలు కండక్ట్ చేస్తే తనకి ఫేవర్లో ఎన్నిక మన కార్పొరేటర్స్ కానీ తర్వాత వాళ్ళు కానీ తన ఫేవర్లో ఉండే వ్యక్తులు ఎన్నుకున్న తరుణంలో అప్పుడు ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయడానికి వీలు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే రాజ్యాంగం సవరణకు మన స్టేట్ యొక్క యాక్ట్ కట్టుబడి ఉండాలి. స్టేట్ యొక్క యాక్ట్కు తర్వాత మన పంచాయతీరాజ్ మినిస్టర్ కట్టుబడి ఉండాలి. ఇది చీఫ్ మినిస్టర్ కట్టుబడి ఉండాలి, క్యాబినెట్ కట్టుబడి ఉండాలి. సో ఈ విధంగా అది స్టేట్ ప్రభుత్వం కింద ఉన్నా కూడా స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కలిగి తర్వాత రాజ్యాంగ స్టాటస్ అంటారు. సో కాన్స్టిట్యూషన్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద నగర పంచాయత్ ఇది అర్బన్ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంటారు. సో నిజానికి ఇది ఒక రకమైన పెద్ద మన మార్పు అని చెప్పాలి. రాజీవ్ గాంధీ టైంలో వచ్చిన వ్యవస్థ. అయితే ఇంకొక విశిష్టమైన ఏంటంటే విశిష్టమైన అంశం ఏంటంటే ఇది స్టేట్ లెవెల్లో దానికి ఒక ఫైనాన్స్ కమిషన్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇది ఆ ఫైనాన్స్ యాక్ట్ ఏ యాక్టు మన పంచాయతీరాజ్ యాక్ట్ ఇది స్టేట్ చేయబడింది. ఆ యాక్ట్ ప్రకారం దానికి మన ఒక ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఆర్థిక సంస్థ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ ఆర్థిక ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఏంటంటే దానికి అన్ని మన నగర స్వయం ప్రతిపత్తి గల ఆర్గనైజేషన్స్కి వర్కింగ్ కొరకు, తర్వాత గ్రామ స్థాయిలో రూరల్ స్థాయిలో కూడా వారి ఆర్థిక విషయాలన్నీ ఈ ఫైనాన్స్ కమిషన్ అనేది నిజంగా డీల్ చేస్తుంది. ఇది తన కింద పనిచేస్తుంది. సో ఫైనాన్స్ కమిషన్ రావడం వల్ల ఏంటంటే ఫైనాన్స్ కమిషన్ రికమెండేషన్ ఏ విధంగా కేంద్ర స్థాయిలో ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఉంటుంది. ఆ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఏం చేస్తుందంటే దానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం తనకు వచ్చిన ఆదాయాలు, తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వము వరకు వచ్చిన మన ఫండ్ ఏదైతే ఉందో రాష్ట్రాల నుంచి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు తెలుసు కదా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది నిజానికి రాష్ట్రాల్లోనూ గ్రామాల్లో నగరాల్లోనూ కలెక్ట్ చేయబడుతుంది. కానీ అది మాత్రం మళ్ళీ అంత ఒక్క నయా పైసలకి లేకుండా అది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా కలెక్ట్ చేస్తుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం మన ఏమంటుందని అధ్యయనం లేకపోతుంది. సో ఈ విధంగా నగర పాలక సంస్థలు ఏర్పడి నిజానికి ఒక భారతదేశ నగరాలకి ఒక కొత్త రూపము తీసుకొచ్చి అది ఇంతవరకు దానికి 3 నిజానికి ఇట్ ఆల్రెడీ క్రాస్ 35 years ఇట్ హెస్ ఆల్రెడీ గాన్ అవుట్. దెన్ ఇంకా మనము అయితే ఇదేంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎన్నికలు ఏ విధంగా జరగాలి, ఎవరు ఓటర్లు, తర్వాత ఓటర్ యొక్క హక్కులేంటి, దాని తర్వాత మన పంచాయతీరాజ్ ఎన్నికలు పార్టీ బేస్డా లేదా అనేది కూడా నిజంగా మన ఈ రాజ్యాంగ సవరణ పొందుపరచబడింది.
కానీ అది రాజ్యాంగం ప్రకారం మన ఇది మన రాష్ట్ర స్థాయిలో నిజానికి చేయకుండా యాక్ట్లోనే అవి నిజానికి ఈ అంశాలన్నీ కూడా దానికి నిర్ధారపడతాయి. ఏది పార్టీ బేస్డ్ అంటే ఒక మన మండల స్థాయిని అనుకోండి, జిల్లా స్థాయిని అనుకోండి, లేకపోతే నగరాలలో నిజానికి డివిజన్ సెంటర్ డివిజన్కి నిజానికి ఎన్నికలు జరుగుతాయి. ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు నిజానికి అప్పుడు అది పార్టీ బేస్డా లేదా అనేది కూడా ఆ చట్టమే నిర్ణయిస్తుంది, చట్ట ప్రకారమే పోవాల్సి ఉంటుంది. సో నిజానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేటెస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఒక మన నగరంలో అన్ని పార్టీలకు సంబంధించిన సభ్యులు, దాని తర్వాత అధికారులు దానికి కార్పొరేషన్ మున్సిపల్ హైదరాబాద్ కార్పొరేషన్లో ఉన్నాయి. అయితే ఇవన్నిట్లో ఉన్నాయంటే రాజ్యాంగం ప్రకారమే ఈ గ్రామ మన పట్టణ పంచాయతీలకు దానికి ఎన్నికలు జరిగినాయి అన్నట్టు. సో ఆ విధంగా మన 74th అమెండ్మెంట్ కూడా రాజ్యాంగబద్ధమైన స్టేటస్ కలిగి ఉంది. ఒకవేళ ఆ రాజ్యాంగబద్ధంగా పరిపాలన జరగకపోతే, రాజ్యాంగబద్ధంగా ఏ రాష్ట్రం యొక్క చట్టమైనా పోతే ఆ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్న అపోజిషన్ పార్టీ కానీ, లేకపోతే ఇంకే వ్యక్తి కానీ, ఇంకే రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞుడు కానీ మన కోర్టు పోయి అది రాజ్యాంగం ప్రకారంగా అక్కడ ఎన్నికలు జరగాల, రాజ్యాంగం ప్రకారంగా అక్కడ పరిపాలన జరగాల, రాజ్యాంగం ప్రకారంగా దానికి ఫైనాన్స్ కమిషన్ పనిచేయబోతే దానికి కొత్త అధికారిని తీసుకురావడం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఎలక్షన్ కమిషన్ బయట ఉంటుంది, ఫైనాన్స్ కమిషన్ మాత్రం మళ్ళీ ఈ పంచాయతీరాజ్ శాఖ అని ఉంటుంది. ఆ పంచాయతీరాజ్ శాఖకు పంచాయతీ మినిస్టర్ను మాత్రము ఇది రూలింగ్ పార్టీ మెజారిటీ వచ్చిన రూలింగ్ పార్టీ లీడర్ ఎవరైతే ఉంటాడో అతని చీఫ్ మినిస్టర్ అవుతాడు. అతని చీఫ్ మినిస్టర్ ఈ పంచాయతీరాజ్ మినిస్టర్ను అమలు అపాయింట్ చేయడము జరుగుతుంది. వీటన్నిటి కూడా దానికి మన దేశంలోని ప్రజలు, మన వ్యక్తులు తాము ఎలిజిబుల్ అనుకుంటే, రూల్ ప్రకారం ఎలిజిబుల్ అనుకుంటే నిజానికి అవి వాటిలలో పాల్గొనవచ్చు. అట్లా అది నిజానికి ఒక సేవ చేయడానికి చాలా బాగా అవకాశం ఉంటుంది. నిజానికి ఒక మన ఆఫీసులలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 గ్రూప్ 3 కానీ, లేకపోతే బ్యాంక్స్లో కానీ, తర్వాత ఇంకా ఏ సంస్థల్లో కానీ అపాయింట్ అయితే నిజానికి మన పని మనం యూజ్ చేసుకోవాల్సి. కానీ సేవ చేయడానికి మనకు కొన్ని నాయకత్వ లక్ష్యాలు ఉన్నాయి అని అందరికీ తెలవడానికి, తర్వాత మన సేవాభావంతో మనకి ఆత్మతృప్తి కొరకు నిజానికి ఈ పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థలో నాయకులుగా ఎన్నుకోబడి నిజంగా గొప్ప పేరు తెచ్చుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా మనము మన 73rd అమెండ్మెంటు, 74th అమెండ్మెంటు, ఇవి రెండు సవరణల ప్రకారం ఏ విధంగా స్టేటు, లోకల్ గవర్నమెంట్, కేంద్ర సభ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, తర్వాత స్థానిక సంస్థలు, వీటి మధ్యన ఎటువంటి సంబంధం ఉంది అని అంతా తెలిసిపోయింది. ఈ సంబంధం ఎటువంటిదంటే ఈ మొత్తం లోకల్ బాడీస్ అన్ని రాజ్యాంగం ప్రకారమే స్టేట్ యొక్క ప్రభుత్వానికి అనుగుణంగా, తర్వాత స్టేట్ చే రూపొందించబడ్డాయి. దానికి రాజ్యాంగ ప్రతిపత్తి ఉండడం వల్ల ఆ విధంగా నిజానికి సామాన్యంగా గ్రామాల్లో కానీ, నగరాల్లో కానీ మన నిజంగా ప్రజాస్వామ్యం రూల్ ప్రకారం, మన రాజ్యాంగం యొక్క లో ఉన్న ప్రజాస్వామ్య స్పిరిట్ ప్రకారం నిజానికి ప్రజలు నడుచుకోవడానికి, తర్వాత ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వాన్ని నిజానికి ఉండడం వల్ల, అంటే ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం అంటే తమ వ్యక్తులు ఎవరైతే ఇష్టం ఉంటుందో వాళ్ళు పోయి పోటీ చేసి సంస్థలలో లీడర్ కావచ్చు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళ పార్టీ కొరకు, వాళ్ళ పార్టీ లీడర్ మేయర్ కావాలంటే మేయర్ కూడా కావచ్చు. సో ఈ విధంగా మన 73rd మరియు 74th అమెండ్మెంట్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నిజానికి మన భారతదేశ రాజకీయాలకి, భారతదేశ లోకల్ లెవెల్స్కి, స్థానిక స్థాయిలో కూడా ఒక మంచి
పాలన ఉందని నిజంగా చెప్పుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా ఇంతటితో మన ఈ స్టేట్ లోకల్ గవర్నమెంట్ యొక్క సబ్జెక్ట్ ఏదో ఇది పూర్తయిందని చెప్పవచ్చు. సో ఇంతటితో ఈ లెక్చర్